Arrivati, apriamo i lavori del convegno. Li apriamo con un saluto da parte del professor Valerio Terraroli, che è membro del comitato scientifico del museo, professore ordinario di museologia e critica artistica del restauro e che per noi è stata ed è una figura di fondamentale importanza. Quindi ci fa molto piacere dargli la parola anche perché la nascita del museo di cui oggi stiamo iniziando a parlare, raccontando un po' del percorso fatto durante questo anno, si lega alla sua azione fiduciosa e potente che per anni ci ha consentito, sì, ci ha consentito di gestire una situazione di transizione che finalmente si è concretizzata l'anno scorso con l'istituzione del museo. Quindi io lo ringrazio moltissimo per essersi dato disponibile in questo momento. Il professore è naturalmente membro del comitato scientifico che si è occupato di riflettere sul convegno, sulle persone da invitare, sugli indirizzi di narrazione che abbiamo voluto dare, quindi persona più adatta per darvi un primo saluto non c'è. Grazie Valerio. Allora, grazie Monica. Come dire, mi alzo in piedi perché voglio vedervi ed è bellissimo vedere tanti studenti e tante studentesse presenti stamattina a questo convegno che è da un lato il coronamento di un percorso e dall'altro è l'avvio di ulteriori percorsi come auspichiamo. Io vi porto naturalmente i saluti del nostro direttore di dipartimento, il professor De Paolis, e porto naturalmente i saluti dei nostri colleghi e colleghe che lavorano in altri ambiti, ma insomma chiaramente sono parte integrante del corpo universitario che ha, come dire, nel tempo vissuto e poi ha seguito e poi ha, come dire, ha approvato la nascita di questo museo. Ringrazio la collega e amica Monica Molteni per avermi chiesto semplicemente di aprire, faccio come dire il taglio del nastro, come si fa a fare agli anziani quando arrivano alla fine della loro carriera, gli danno in mano le forbici e tagliano. Va bene. È vero, è stata un'avventura lunga, molto bella, molto stimolante, avventura che è nata per merito di una persona che è qui con noi, che voglio ringraziare con grande affetto e grande stima, che è Giorgio Fasol e Anna Fasol, e, che sono state le persone che hanno deciso di coinvolgere l'università sui temi dell'arte contemporanea. Non è una cosa da poco, se ci pensate, perché dell'arte contemporanea si parla tantissimo in vari luoghi, a vari livelli, in varie sedi, se ne discute, si aprono polemiche, tutto questo va benissimo. L'università è sempre stato vagamente recalcitrante sui temi dell'arte contemporanea. Io ricordo ancora quando insegnavo a Torino, qui cominciano i ricordi degli anziani, quando insegnavo a Torino negli primi anni 2000, che ci fu, diciamo, un avvio di una relazione, di una partnership col Castello di Rivoli, proprio per avviare un master sull'arte contemporanea di formazione post-universitaria di giovani e giovani, ragazze e ragazzi, diciamo, dottorate e dottorati, negli ambiti delle professionalità dell'arte contemporanea. Alcuni di loro hanno poi trovato collocazione significativa, Domenico Caranta, Luigi Fassi e altri che potrei citare. E ci furono degli interventi di due colleghi, di cui non faccio il nome, che intervennero in modo, come dire, pesante. Erano due personalità che stimo molto, intendiamoci, ma la cui posizione era: il vento maligno dell'arte contemporanea non può entrare nell'università. Questo per dirvi come quelle posizioni dell'accademia, anche se volete in qualche modo comprensibili in una vecchia generazione che faceva fatica a pensare quale metodologie noi possiamo usare per affrontare i temi dell'arte contemporanea, temeva delle invasioni di campo e un perdersi in una, come dire, celebrazione acritica di ciò che avveniva nel mondo dell'arte contemporanea. E lì io feci appunto un primo intervento in cui fui crocifisso
sostenendo che appunto era proprio l'università che doveva mettersi in gioco su elaborare, sperimentare delle metodologie di approccio all'arte contemporanea. Nessuno ha in mano le chiavi, la perfezione, diciamo, di un metodo, ma si affina il metodo e soprattutto ci si mette in discussione. E proprio per questa ragione, credo, Giorgio e Anna Fasol decisero di coinvolgere l'università proprio per metterla in discussione e perché gli studenti e le studentesse, ma anche i docenti, ma anche il personale che lavora in università, il territorio, la città, trovasse in questa collezione che allora, proprio a ridosso del Covid, purtroppo, ma non lo potevamo prevedere, fu allestita qui in Santa Marta, come la vediamo in altre sedi dell'Ateneo, fosse lo strumento per mettersi e mettere in discussione diciamo, gli elementi, le cose acquisite, farsi delle domande. Non è detto che si trovino le risposte e le risposte sono sempre, come dire, sottoposte a verifica, non esistono, non accettiamo l'idea delle verità assolute. Ma questi materiali, queste opere, queste invenzioni, a questo dovevano servire. Il percorso è stato lungo, non facile, come chi ha partecipato, Monica Molteni, poi è arrivato il professor Luca Bocchicchio, Jessica Bianchera. Non è stato facile il percorso, è stato complicato, accidentato, ma non abbiamo mollato la presa, come si dice, fino a quando appunto l'anno scorso o dall'anno scorso, con la generosa donazione appunto di Agi Verona, di Anna e Giorgio Fasol, l'Università di Verona si è dotata di un patrimonio d'arte contemporanea di grande prestigio e che colloca l'Università di Verona nella galassia delle università italiane, ma anche con rapporti con altre università europee, altre realtà europee, come una realtà museale che ovviamente è nata da poco, deve ancora, come dire, mettere a posto tutta una serie di questioni anche di carattere organizzativo, logistico, ma che è pronta ad avviare delle iniziative. Una di queste iniziative, la prima forse pubblica così significativa, è questa. E quindi grazie di essere presenti, ringrazio i colleghi e le colleghe dei musei, delle altre università che partecipano a questo convegno, quindi adesso non vedo l'ora di ascoltarvi e lascio la parola appunto a Monica Molteni e grazie per avermi invitato. Grazie Valerio, sempre interventi di grande respiro e anche di cornice. Io ora farò non faccio un vero intervento strutturato, però mi sono doverosi dei ringraziamenti che farò dopo. Inizio con la cornice, perché questo museo ha un titolo, il Museo d'Arte Contemporanea in Divenire, collezioni, comunità, relazioni, che è la sintesi del percorso che abbiamo portato avanti nel corso dell'anno accademico ancora in essere. Il convegno di oggi è un momento di chiusura parziale di una serie di attività che abbiamo condotto grazie al PAC 2025, Piano per l'arte contemporanea, finanziato dal Ministero della Cultura. Quel progetto l'abbiamo intitolato, nel momento in cui l'abbiamo presentato, Farsi Museo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che partendo dalle premesse di cui vi ha detto il professor Terraroli, cioè il fatto di essere uno spazio con una collezione, volevamo avviare una riflessione, ma anche delle pratiche, delle azioni di valorizzazione non nel senso stretto e materiale della collezione in sé, ma delle pratiche di avvicinamento dei pubblici che girano intorno a questa collezione. È chiaro che il nostro principale pubblico di riferimento, quel cosiddetto pubblico di prossimità, è quello costituito dalla comunità accademica. E all'interno della comunità accademica per noi la voce importante da ascoltare e poi da attivare era soprattutto quella degli studenti. Perché questi sono spazi che non sono nati per ospitare un museo, sono spazi che sono dedicati alla didattica e a tutte le funzioni che stanno intorno all'essere università. Quindi la nostra azione
è andata in 3 direzioni. Il convegno segna un punto d'arrivo, ma prima del convegno abbiamo attivato un'azione di ascolto intanto di questi pubblici e su questo abbiamo lavorato in maniera integrata, non solo stando sul PAC e su quella che era quella linea progettuale, ma anche associandoci a una società che si occupa di audience engagement, che è BAM, Strategie Culturali. Quindi abbiamo creato una programmazione che ha visto prima di tutto la realizzazione di una serie di workshop, all'interno dei quali abbiamo fatto parlare con gli studenti artisti della collezione. Elena Mazzi e poi Adelita Usnin Bey, che hanno avviato i nostri studenti a delle pratiche di rilettura della collezione, delle opere presenti. Ricordo che è una collezione complessa perché è una collezione formata da oltre un centinaio di opere, praticamente tutte realizzate dopo il 2000, quindi un vero contemporaneo sul quale anche la letteratura e la bibliografia tradizionali non sono ancora proprio pronte a servire agli studenti dei percorsi abituali e connotati di rilettura. Quindi c'era da un lato questa volontà di avvicinamento. Io qui devo ringraziare tutti gli studenti che con enorme entusiasmo si sono messi in gioco, hanno partecipato ai workshop, ci hanno regalato la loro creatività. Per noi è stata un'enorme soddisfazione vedere il vostro cambio di personalità, perché la dimensione della lezione frontale non è la stessa del laboratorio e noi abbiamo visto all'interno di questi laboratori davvero una voglia di mettersi in gioco e la nascita di nuove idee che vedremo in qualche modo di integrare nella progettazione del museo. Un altro workshop si legava a un'esigenza ulteriore che la collezione aveva, che era quella di completare la campagna fotografica esistente, anche aggiornandone alcune parti, perché alcune foto corrispondevano ad esempio ad allestimenti che nel frattempo erano stati modificati. E anche su questo abbiamo lavorato con un giovane ma ben posizionato fotografo che è Filippo Tommasoli. E anche quella è stata un'occasione per fare ulteriore didattica, perché l'attività vera e propria di fotografia delle opere e degli allestimenti è stata accompagnata da un workshop in cui fotografo e studenti hanno lavorato insieme a ripensare punti di vista differenti sulle opere, perché tutto giocava sul fatto di capire anche cosa si aspettassero gli studenti dalla collezione in generale e dalle opere nello specifico. In questo percorso si è inserita una maratona di coprogettazione sull'essere museo, sulle pratiche, sulle attività che abbiamo condiviso con BAM Strategie Culturali, e mentre queste attività procedevano abbiamo lavorato, stiamo tuttora lavorando, per la fine del mese il lavoro sarà pronto, alla ridefinizione del sito del museo. Parlo di ridefinizione perché negli anni turbolenti dal 2019 in poi in realtà un sito web era stato creato, che è quello tuttora visibile sulla pagina dell'università, il sito di Contemporanea Contemporanee, che era una commissione di Ateneo che abbiamo condiviso il professor Terraroli, io, Luca Bocchicchio, Jessica Bianchera, e all'interno del quale abbiamo sviluppato varie attività. Ma era un qualcosa di non istituzionale. Quindi il sito che stiamo creando si è accompagnato a questo lavoro anche la creazione di una nuova identità visiva. Fra poche settimane sarà pronto e fruibile ed è un sito che abbiamo pensato sia in termini di usabilità, di semplicità e di comunicazione dei contenuti, ma anche come un repository scientifico, perché all'interno del sito si troveranno le schede di tutte le opere con tutti i dati necessari a una vera e propria ricerca. E alla fine arriviamo oggi, al convegno di oggi, quindi che per noi l'abbiamo pensato nel momento in cui abbiamo iniziato a costruirlo come un momento per noi di restituzione, ma soprattutto di confronto con altre istituzioni museali universitarie e non universitarie
che lavorano sul contemporaneo e lavorano però secondo la visione e la missione che noi ci siamo dati, che è quello del coinvolgimento, il coinvolgimento delle comunità, le riflessioni sui diversi pubblici, la volontà di attivare e di includere anche delle marginalità. E quindi credo che quello di oggi sia un momento di confronto e anche forse il primo passaggio di attivazione di una rete che non sia solo nazionale, una rete di dialoghi che ci porti fuori dalla sola Verona, forse anche fuori dall'Italia. Quindi la prima cosa che voglio fare è quella di ringraziare i relatori e gli studiosi che oggi sono presenti qua. Qualcuno è venuto da vicino, qualcuno da lontano, altri ancora da lontanissimo, e però hanno aderito e sono presenti. Aggiungo a questi ringraziamenti, consentitemi, quello tutto il team di lavoro che ci ha affiancato in questi mesi del PAC, perché come sempre accade su questi progetti bisogna fare molte cose in un tempo molto concentrato, quindi bisogna creare una squadra. La nostra squadra ha funzionato benissimo, era una squadra che aveva una parte molto importante di giovani che si sono messi in gioco, hanno elaborato velocemente le strategie e le capacità per lavorare in squadra e per andare nella direzione che ci eravamo prefissati, grazie anche al coordinamento di una persona che per noi è fondamentale, che è Jessica Bianchera, la nostra dottoranda PNRR, è oramai quasi alla fine del suo percorso di dottorato. Sono 3 anni che studia il tema della collezione, i problemi di digitalizzazione, il rapporto con le reti universitarie nazionali e internazionali, quindi nessuna persona meglio di lei poteva darci una spalla fondamentale. Ringrazio ovviamente il comitato scientifico che ci ha sostenuto, Luca Bocchicchio che con me ha condiviso ognuna delle azioni che ci hanno portato fino alla giornata di oggi, e se me lo consentite l'ultimo, ma che è sempre il primo dei nostri ringraziamenti, va di nuovo a Giorgio Fasol, a Giorgio e sua moglie Anna, perché senza di loro non saremmo qua, non ci sarebbe stata questa opportunità. E devo dire che da loro non abbiamo ereditato solo le opere, ma abbiamo ereditato la visione. Una visione che è aperta ai giovani, a una volontà di condivisione, alla necessità di ripensare le pratiche museali non più solo centrandole sulla conservazione delle opere, ma sul bisogno fondamentale di attivare queste opere perché parlino a tutti i pubblici. Io spero di non aver dimenticato nessuno, cosa che invece ho certamente fatto. No, la vedo. Ecco, me l'ero dimenticato. Un ultimo ringraziamento a Vanessa Zini, perché Vanessa Zini è il membro più giovane del nostro comitato direttivo, che per volontà di Giorgio Fasol include anche stabilmente un rappresentante del comitato studentesco, che per noi è una voce importantissima, perché attraverso la rappresentanza degli studenti noi arriviamo a tutto l'Ateneo. È quel passaggio importantissimo che sblocca le gerarchie e parla la stessa lingua degli altri studenti. Vanessa ci ha portato energie e ci ha portato molti studenti, quali quelli che siete voi oggi, a partecipare a queste giornate. Va bene, credo di aver finito, anzi ho certamente finito. E a questo punto vi comunico innanzitutto un piccolo cambio di programma, perché adesso sarebbero stati previsti, in realtà prima dei miei, i saluti di Massimiliano Rossi, il nostro presidente SISCA, la società di storia e critica italiana, che però ha avuto un piccolo inconveniente e che quindi si collegherà per un saluto nel primo pomeriggio. Per cui apro invece la prima sessione, reti nazionali e internazionali. Abbiamo in collegamento. Intanto ve lo presento. Si collega adesso con noi Sébastien Subiran, che è presidente dell'ICOM UMAC. È un storico delle scienze e si occupa di museologia, University Heritage and Museum Studies. Dal 2021 Soubiran è stato direttore del Jardin des Sciences dell'Università di Strasburgo, dove ha gestito
tutta la situazione museale che si lega al Jardin di Strasburgo, con attività non solo di ricerca ma anche molto di engagement e di attivazione dei nuovi pubblici. Dal 2024 è presidente di ICOM UMAC, che è il comitato internazionale di ICOM, che è dedicato proprio alla rete dei musei universitari, alle collezioni e più in generale ai temi dell'academic heritage. Quindi, se forse... Era collegato prima. Allora, aspettiamo un paio di minuti per vedere se si riesce a ripristinare il collegamento. Dai, un suo numero. Good morning. Bonjour. We can hear you and we can see you. Thank you for Ciao. the Professor Monica Molteni already introduced you to our audience, so I will give you the possibility to speak to Sebastian Subiran. We thank you for your presence. He is the president of ICOM UMAC, and he is a physicist, historian of science, and museum professional specializing in university heritage and museum studies. Also, since 2021, he has served as director of the Jardin des Sciences at the University of Strasbourg. So thank you for being here with us. Thank you. Do you think I've got the possibility to share my PowerPoint? Yes. Can you see it or no? Not yet. Not at the moment. Okay. Dovrebbe essere già autorizzato. Okay. All right. Sorry about that. Can you find a button in the... Yeah, I mean, there is a button shared. So it should be very easy. Oh yeah, there we go. Sorry. No worries. Okay. Shared. Is it mine or? Yeah. Sorry for the mess. Okay. It's a bit weird. Okay.
Okay, let give me 30 seconds, and if I don't succeed, I will do it without PowerPoint presentation. Otherwise, it's gonna take too long and you will be late. Okay. Okay, if you don't mind, I need to reconnect, and then I will be back with you in 2 seconds. No worries. Yes, I think it's better. Okay. Thank you. Sì, mi diceva, vedo il pulsante share. So. Noi l'abbiamo abilitato. Noi l'abbiamo. Here we go. Yes, we can see your Almost. You can see my mails. yes, all your contact or your private. And then you will see my presentation, but there is something weird with my track. Okay, I'm gonna try to organize. Maybe the connection is not that good. Okay. I think you can activate the presentation mode at the bottom of the this window you have. I don't know if I... Yeah. This is what I'm trying to do, but for some reason, you see my track is not working that well. Almost. We can see pretty well if you want to I stay. know. Let give me still 1 second. Eccolo qua, eccolo qua. Here we go. Great. Yes. Great. Sorry. Okay, this is not the first slide. This is the first slide. Registration is yes. Yes. Okay, sorry about that. No worries. I'll go mute. If you need something, just ask. Okay, so now you can see my presentation. Okay, hello everyone. Thank you for having me even at distance. And thanks also to the organizers and especially to Jessica for inviting me. It is always a pleasure to see how dynamic and diverse the community of university museums and collections are, and get the opportunity to connect it to UMAC. For those who are not familiar with UMAC, it is the International Committee for University Museums and Collections of the International Council of Museums of ICOM. UMAC was created in 2001 and played a crucial role in enhancing the visibility of university museums and collections among both higher education and research institutions, but also museums community at large. Under the leadership of successive boards, it has become a network that on the one hand provides a forum for all those who work or are associated with museums, galleries, and university collections, and on the other hand, develops tools and collective projects that serve the sustainability of our community.
UMAC is the global advocate for higher education museums and collections of all disciplines, including, of course, contemporary art. UMAC's mission is to contribute to society for the benefit of all by sustaining the continued development of university museums and collections as essential resources devoted to research, education, and the preservation of cultural, historic, natural, and scientific heritage. In my presentation today, I will first give a bit of history of the creation of UMAC, giving the opportunity to remember the context of this creation almost 30 years ago, not only within the museum networks, but also the university one. And I will then focus on the main action that UMAC community is taking at large and see how UMAC contributes to it. And I would like to conclude on the main challenges our community will have to address in the next few years. Universities were among the first institutions to collect objects systematically and for a specific purpose. Maybe the first, if we think of the botanical garden, and you have in Italy the first botanical garden ever in the world. It is in Padova. Then the Ashmolean, considered as the first museum institutions. No one knows exactly how many museums and university collections can currently exist in the world. In our worldwide database that you can find on our website, there is currently 4,000 university museums, but we can imagine that there are more than that. If we focus in Europe, Germany alone has more than 300 public higher education institutions, France about 150, Poland 120, and I put Italy, and there's more than 200 museums that are listed on our database. Until recent years, La Sapienza University of Rome has, for instance, between 25 and 30 museums open to the public. Several national museums in different countries, such as Finland or the Netherlands, preserve and manage university collections. Some universities even manage national museums, such as the National Museum of Natural History at the University of Lisbon, the National Museum of Architecture at the Polytechnic University of Madrid, or the Norwegian National Museum that belongs to the University of Bergen. Their diversity and number are striking. In addition to this variety of museums, university also houses listed historic monuments, castles, planetariums and aquariums, science centers, and of course, contemporary art center and galleries. It should also be noted that 4 universities in the world are classified as World Heritage by UNESCO, and others are located in World Heritage sites. In all, universities are part of an invaluable cultural heritage. However, it seems that apart from some exceptions, most of them seriously lack of notoriety and are barely known to the public, only if simply accessible to the public. The sometimes dramatic situation in which new museums and collections were at the end of the 20th century seems to get a bit better at the turn of the 21st century. New museums and collections enter a new era and gain in visibility, not only among museum communities at large, but also their hosting institutions, universities. The constitution of networks played a major role in this recognition. UMAC was imagined in the late 1980s by an international group of professionals who realized university museums faced specific issues because they are part of higher education institutions. They agreed to propose to ICOM Executive Board that a new international committee be formed for university museum and collections. Officially created in June 2000 by the Executive Board of ICOM, it had its first meeting in July 2nd, 2001, during the 19th General Conference of ICOM in Barcelona. UMAC is the first network of museum and university collections of international stature.
Its creations means the recognition of a distinct and officially identity of university museum as museums by the world's largest museum organization, ICOM. As we are dealing mainly with contemporary art today, I would like to point out that Berenice Murphy, an Australian scholar and museum professionals, and I thought in the program that there were some Australian colleagues attending the conference, if I get it wrong or not, I don't know, who were the first. So Berenice Murphy was the first curator of contemporary art at the Art Gallery of New South Wales in Sydney, and she played a very strong role in the creation of UMAC, as she was vice president of ICOM at that time. The creation of UMAC echoed a general dynamic that started in the 1980s. National associations interested in museums and university collections were created. For instance, American Association of College and University Museums and Galleries in 1980, British University Museum Group in 1987, Council of Australian University Museums and Collections in 1992, Brazilian Permanent Forum for Museum Academics, 1992 also, Dutch Foundation for Academic Heritage in 1997, and University Museum in Scotland, UMIS, in 1998. During the first decade of the 21st century, many other national museums were created all around the world. These networks, created by museum professionals and scholars, dealing with university museum and collections, were concerned by the poor condition in which museum and collections were preserved, the lack of support and consideration of university governance and stakeholders, and the regular disappearance and closure of museums and collections if no actions were taken. Networks were a way to raise the alarm and strengthen the capacity of university museum community by organizing their actions collectively at local, regional, national, and international level. And it was indeed very impactful. Conference proceedings, the creation of national and international databases, an annual symposium facilitated the structuring of a heterogeneous community of museum professionals. And this is what UMAC is also providing. And you have a kind of broad view of what you can find on our website and the different tools UMAC is providing to the members, but not only the community at large. The visibility and actions carried by museum professionals echoed the concomitant transformation universities were facing entering the 21st century. Facing the globalization of the economy at world scale, a new regime of knowledge production, has been put in place. The building of an economy of knowledge puts university by creating a top university ranking. Public universities were encouraged to diversify their funding and strengthen their collaboration with private firms. A stronger role was played by local authority like city, region, and the importance of the reinforcement of the links with social society. It implied de facto new governance for universities. Concretely, the changes brought by this evolution of the university has had numerous impacts. One is a building or new assertion of a strong identity. It has to be visible, knowledgeable, not only locally, but also at national level, but worldwide. In many cases, it translates into the development or the strengthening of the openness to the city and a particular attention, whether new or enhanced, towards identity building processes and their attached tools. Thus, culture, history, heritage, but also art started to be sought as tools to be developed, deployed in the building or rearrangement of identity, but also reinforced the visibility and legitimacy among stakeholders. North American universities, mostly built on an entrepreneurial system, offer the value of their experiences. This identity building goes hand in hand with prestige and a marketing dimension. The 2008 financial crisis and more recently the COVID-19 crisis patently shows the fragility of university museums and collections.
if their marketing value becomes too dominant. Consequently, the cultural dimension of the university and museum, dimension of university started to be taken more and more seriously, giving university collections and museum a more fundamental role and less secondary part to play within the university, not only as knowledge artifacts, but also as heritage and cultural artifacts. This worldwide recognition of the exceptional cultural value of university collections comes along with multiple uses in universities that encompass the richness of our collections to support not only multidisciplinary scientific research, but also educational and cultural activity, engaging with various representatives of the society. Indeed, the scientific and cultural value of collections is striking, whether in their original field of production or in a new field of knowledge. To name a few, environmental studies, science and art, or contemporary art studies and museum studies, and more broadly, the rising interest for material culture in humanity and the social science certainly contribute to the development of object-based research. However, collections accessibility to research still appears as a strong challenge. It echoes the development of digital technologies as ubiquitous tools for both computing and communicating, which entails important changes in the way knowledge is designed, produced, circulated, and assessed. This contributes to enhancing the accessibility of heritage not only by research, but also to a broader audience. New governance of collections, their preservation and accessibility also encourages a global approach and the development of big scientific infrastructures. In Germany and Portugal, such an infrastructures has been supported at a national level, but for many years and benefited from European fundings. You can see the slide on the PRISC project that is led by the University of Lisboa, Porto, and Coimbra in Portugal. The mobilization of collections for educational purpose is similarly striking. Object-based teaching programs and curricula were set up in various fields in many universities worldwide. New pedagogical tools for hands-on but also for digitally supported activities are developed. The inaccessibility of collections during the COVID-19 pandemic certainly accelerated the mobilization of digital tools to access collections. Curators and teachers had fundamentally to rethink their educational practices and experiments with tools that would enable their students to experience the handling of an object in an online environment. At the same time, this online engagement with objects has shown its limits and has emphasized the importance of physical contact and real objects, and therefore the importance of hybrid methods where the physical meets the digital for object-based teaching. This innovative object-based teaching methods and practices in higher education certainly reflect the digital turn together with the material turn within university and favored new questioning on our collections with an interdisciplinary perspective. Object-based research and teaching are actions strongly supported by UMAC. For instance, the two platforms jointly developed with UniVr, the European Academic Heritage Network. UMAC is also strongly committed to the writing of the Code of Ethics by ICOM. Many universities are confronted today with difficult and controversial issues concerning their collections, particularly in relation to objects acquired in a context of colonial domination or war. The question of the restitution of cultural property and the conservation of human remains are among the major issues that university collections are facing. The debates are highly politicized, both within the relevant international communities and more generally in society.
This often makes it difficult for institutions such as universities in possession of collections to respond critically to the question raised by past histories. This is compounded by the statute of scientific knowledge that constitutes and builds on the collections in the face of changing ethical and moral frameworks that shape our society. The constant tension between their original value and their scientific or educational value usually make the debate more complex. Moreover, universities whose collections are less visible and accessible than national museums are still too far removed from those issues, entities of tremendous importance that they should seek solutions to the question raised. For the last few years, however, more and more universities have walked this difficult path and confronted their challenging past. Last but not least, and universities are more and more acute of their social responsibility. As centers of knowledge production in higher education, universities are at the heart of debate and reflection about transformations in society on themes like sustainability, immigration, human rights, and personal data trade. And of course, political, economic, social, and cultural shifts in society are in turn inevitably influencing that same knowledge production and education. The recognition not only of this strong interaction with society, but also its impacts on society are tremendous. The COVID-19 crisis has made the social pressure on university, the question of expertise, and the status of academic knowledge vis-à-vis opinion and beliefs more acute. Scholars have to deal with the growing suspicions towards sciences. In this era of fake news, on the one hand, and of populism on the other, and now I'm reaching to my conclusion. In my opinion, the role of university museum and collections is paramount in these polarized times. Most university museums all over the world have claimed a responsibility in knowing down the walls between the broader public and universities, between local communities and academics, developing tools for creating and supporting dialogue, engagement and participation of the wider community, and to make academic knowledge accessible and intelligible. By preserving the tangible and intangible heritage of knowledge across all specialisms and disciplines, university museums collections are not only provide historical perspectives, but also embody the cultural and material dimensions of contemporary knowledge. Both are powerful tools to better understand the various modes of knowledge. Both are powerful tools to better understand the various modes of knowledge production and the role of university and science at large in society. To better understand the condition of a sustainable society, we should aim to put more emphasis on cultural dimension of knowledge as the unifying force. And contemporary art collections have a strong role to play in this challenge, as they represent this bridge between the critical understanding of a society by contemporary art artists and the critical understanding of a society by university scholars. By echoing the breadth of its representatives' cultural diversity from all over the world, UMAC can constitute a forum that supports collective reflections and actions on a sustainable society, bringing together research actors, artists, political and economic representatives, and the territory's inhabitants in all their diversity and their specific knowledge. University museum and collections should thus aim at renewing a new deal between university and society, so knowledge can actually become a common good. Only then shall we be able to resist the dangerous growth of authoritarian regimes among the world. Thank you for your attention. And I encourage you to participate to the next annual conference in Patras next year.
Thank you. Thank you very much. Thank you for your insights, and also thank you for the valuable work that ICOM UMAC does in research, in networking, in providing tools, and well, all the work that UMAC does for University Museum. We are a little bit late, so Sure. I will give the stage to the following speaker, which is Lorenzo Balbi. So thank you again to Sébastien Soubiran. Thank you for having me with you. No, perché hai fatto termine? Guarda che hai fatto termine. Sì, sì, sì. Io ti presento intanto. Sì, 15 minuti, giusto? Sì, ma aspetta che ti presento. Allora, grazie molte a Lorenzo Balbi. Molti di voi lo conosceranno perché è storico dell'arte e curatore, è direttore del Mambo, il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea del Museo d'Arte Moderna di Bologna dal 2017 ed è anche presidente di AMACI, l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiana. È presidente dal 2022 e oggi ci introdurrà questa altra importante rete italiana di musei che lavorano appunto sul contemporaneo e sulle pratiche in alcuni casi emergenti e sperimentali che ci portano, rimangono sempre focalizzate su quello che è il tema della nostra giornata. Vado. Ok, faccio partire un timer così e mi alzo anche in piedi così mi vedono da laggiù. Buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte, grazie dell'invito. Ha fatto molto piacere essere invitato a questo importante convegno di oggi. Grazie. Dunque, AMACI è, come vedete da questa che è la cover del nostro sito internet, amaci.org, andate iscrivetevi alle nostre newsletter, pagine social, eccetera, è l'associazione dei musei pubblici d'arte contemporanea italiane. Ho aggiunto la parola pubblici perché questo è quanto ci contraddistingue. Questa è un'associazione che mette insieme attualmente 27 musei che sono accomunati dal fatto di essere istituzioni pubbliche di varia natura, legate a istituzioni diverse, dallo Stato italiano, il Ministero della Cultura, varie regioni, province, città come il Mambo dove lavoro, ma sono tutti musei referenti alla sfera pubblica dell'arte moderna e contemporanea in Italia. L'associazione è nata nel 2003, quindi è attiva sul territorio nazionale da quasi 23 anni, a oltre 23 anni. Attualmente, come vi dicevo, mette insieme 27 istituzioni. Se scorrete un po' in giù c'è anche una pagina sui musei, mentre parlo chiedo l'assistenza, grazie. Grazie alla dottoressa Bianchera. Attualmente mette insieme 27 istituzioni che sono diffuse in 13 regioni e in 23 città italiane. Non le nominerò tutte, le trovate qui, ma tutti, diciamo, i musei pubblici più importanti d'Italia. Vedo qui oggi anche colleghi, c'è Stefano Collicelli, anche il Centro Pecci di Prato, il Castello di Rivoli, Maxi, Macro, insomma tutti i musei pubblici che si occupano prevalentemente come statuto di arte moderna e contemporanea sono presenti in questa associazione. Perché nacque questa associazione? Per inserire un po' di temi che potranno poi essere magari discussi nella nostra tavola rotonda. L'associazione nasce nel 2003 essenzialmente con lo scopo di fare gruppo, di fare massa critica, di essere presenti nel dibattito nazionale e internazionale. I musei si rendevano conto di essere poco presenti nel dialogo con le istituzioni, nel dialogo e nella stessa visibilità all'interno del sistema nazionale e internazionale. Per questo direttrici e direttori
di questi musei, all'inizio erano di meno, decidono di consorziarsi, di fare quello che a tutti gli effetti è un'associazione, un consorzio, un sindacato dei musei pubblici di arte moderna e contemporanea in Italia per essere presenti nel dibattito, per avere un filo diretto con i ministeri, per poter portare anche istanze alla tavolo dei decisori. Questo è successo, l'associazione è diventata un interlocutore fisso per diversi ministeri e nei tavoli decisionali. Alcuni degli elementi dei dibattiti che sono nati dall'associazione sono poi entrati a far parte delle discussioni sul nostro settore, come l'apertura dell'Italian Council, giusto per citare uno degli elementi che Amaci ha contribuito a sollecitare, a volere e a dibattere anche nella sua strutturazione. Fondi ministeriali che sono diventati basilari per la sussistenza dei musei pubblici, ma anche per lo sviluppo della pratica artistica in Italia. Diciamo che questo primo obiettivo dell'associazione, ovvero essere presenti, fare una sorta di manovra di lobbying, è stato raggiunto nei primi anni di attività, negli anni di attività di questa associazione, e quindi nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi 5 anni da quando ho assunto la presidenza, il mandato dell'associazione è un po' cambiato. L'associazione dà appunto un veicolo di informazione e di messa in rete di pensieri e istituzioni, è diventata un'associazione di produzione anche di contenuti, perché le professionalità che lavorano all'interno di questi 27 musei ritenevano ci fosse bisogno di una piattaforma di produzione di nuovi contenuti, di messa in rete di istanze comuni e soprattutto di possibilità di far emergere alcuni temi museali e di dibatterli all'interno e all'esterno. Questo succede, e ne vedete qui alcuni, questo è quello dell'anno scorso, attraverso alcune piattaforme convegnistiche. Ci sono, questa è la giornata di studio, ad esempio, sincronia contemporanea, che si è realizzata poche settimane fa. Questo si realizza, vedo molti studenti e studentesse presenti, attraverso una piattaforma convegnistica che si chiama Museo 21, che ha avuto dei convegni in presenza, dei grossi convegni su temi museali, come ad esempio quello sulla svolta post-digitale o sulle pratiche di sostenibilità all'interno delle istituzioni culturali, ma si fa anche ogni anno attraverso queste piattaforme di studi online, come appunto Sincronia Contemporanea che avete visto prima, o Studiare il museo, che è quella dell'anno scorso. Cosa sono? Sono delle giornate di studi, peraltro che hanno parecchio successo. Abbiamo più di 1500 iscritti a ogni giornata di studio, che portano appunto all'esterno, con la possibilità di invitare professionisti italiani e internazionali del settore, alcuni temi museali. Ad esempio, quest'anno abbiamo dedicato il convegno della piattaforma di studi online al tema della sincronia dei tempi del museo, il dialogo tra passato e presente nei musei, quanto ai musei sia fondamentale un discorso sincronico all'interno dei musei di arte moderna e contemporanea, e come questo dialogo sia sempre più presente nelle programmazioni. Ma temi delle giornate di studi degli anni passati sono stati, ad esempio, il dibattito sul diritto d'autore, la performatività, come le performance entrano all'interno delle programmazioni e delle collezioni stesse dei musei d'arte contemporanea, oppure appunto il museo come ente formativo. Una delle più, scusatemi, l'ho proposta io, ho un microfono in mano, posso dirlo, ma una delle giornate che vi consiglio di vedere, tutte le giornate sono sul canale YouTube dell'associazione, quindi se volete recuperarle e guardarle anche skippando quelli che non vi interessano, le trovate tutte online. Vi suggerisco, visto che appunto sono in università, quella sulla complessità. Quindi abbiamo realizzato, era 2 anni fa, una giornata di studi su i tempi del museo, su come il Museo d'arte contemporanea debba porsi come presidio di complessità, e questo rifiuta tutto. E questo è stata una giornata per noi molto interessante e importante nel definire proprio quale può essere il ruolo di un'istituzione pubblica di arte moderna e contemporanea oggi. Nell'app McDonald's.
e un po' di pubblicità anche. Adesso aspetto, sì, beh, le vedete tutte, questa è quella sulla performance, sullo sviluppo digitale, il tempo del museo, eccolo qui, questo qua di cui stavo parlando, 2024, che è proprio il Museo d'Arte Contemporaneo Presidio di Complessità. Grazie mille per la regia. Visto 7 minuti sono metà del mio intervento, devo stare nei tempi, visto appunto il contesto in cui mi muovo, c'è un'altra, il mio faccione, oddio, c'è un'altra cosa di cui vi voglio parlare, è uno strumento che l'associazione produce ed è uno dei nostri ambiti di intervento più importanti, che è quello di RAM. Lo trovate in home page, andate sopra, no, di qui a sinistra, credo, o sopra ancora. Provate eccolo qua. RAM. Cos'è RAM? RAM, ecco, più in basso, questo è l'ultimo ingresso, ma qui, ecco, scopri l'archivio. Che cos'è RAM? A tutti gli effetti RAM è il più grande archivio, museo di arte moderna, di opere di arte moderna e contemporanea esistenti. Come vedete, ad oggi RAM ha censito 13.480 opere di 4.439 artisti diversi in 23 musei amaci presenti. Ecco, questa è una piattaforma importantissima, un veicolo di studio importante per chi si occupa di arte moderna e contemporanea, non solo italiana. Qui a tutti gli effetti, studenti e studentesse, trovate i patrimoni in rete dei musei amaci, per cui se fate una qualsiasi ricerca di un artista che vi interessa, trovate dove le sue opere sono custodite nei musei in rete in Italia, dove potete trovare documentazione e studiare i vari autori e autrici italiane, e questo è sicuramente uno dei nostri cavalli di battaglia per la valorizzazione delle collezioni condivise, e forse questo è, dal punto di vista statutario, parlando in questa tavola rotonda di reti, uno dei luoghi dove più evidentemente si verifica l'attività di networking e di messa a patrimonio comune. C'ho la batteria scarica, credo. Vado avanti. Oltre questo, vi volevo ovviamente invitare a entrare a far parte delle attività dell'associazione, quindi di iscrivervi alle newsletter, le pagine e ai canali social che trovate sul sito www.amaci.org, ma soprattutto raccontarvi in 2 minuti quella che è, diciamo, l'occasione di più importante e ampia visibilità dell'associazione, ovvero la giornata. Da 21 anni Amaci sostiene, organizza e con grande sforzo, perché l'associazione si regge appunto sulle spalle dei direttori e delle direttrici, ho visto qua anche Eva Fabris, che è la direttrice del Madre, che è un museo Amaci, organizza la giornata del contemporaneo, appunto giornata nata oltre 20 anni fa come un momento di emersione di un sistema su base nazionale, di un sistema che è fatto di professionisti e professioniste di vari ambiti, di centinaia, di migliaia di persone che lavorano all'interno di questo settore e che avevano bisogno di un momento per far vedere anche l'estensione, la portata e l'importanza di un intero settore su base nazionale. Da questo è nata la giornata del contemporaneo. Quest'anno possiamo già dirlo, tanto non ci sente nessuno, che sarà il 10 di ottobre e di solito è appunto nelle prime settimane di ottobre. Sarà di nuovo una grande occasione per vedere i musei. La giornata del contemporaneo si basa su una diffusa gratuità, quindi chiunque si iscriva e entri a far parte della giornata del contemporaneo essenzialmente si prende in carico un'apertura del proprio spazio in maniera gratuita, però all'interno dell'associazione vediamo questa giornata del contemporaneo sì come una grande festa in cui si possa vedere all'interno del proprio territorio quali sono centri di produzione e di esposizione dell'arte contemporanea, ma lo vediamo soprattutto come una grande operazione di messa in rete, di mappatura, perché
quello che invitiamo sempre a fare è all'interno della giornata del contemporaneo di non limitarsi ad andare nei musei che si conoscono, di lasciarsi anche un po' sorprendere da quei centri di produzione culturale, dagli studi d'artista, dalle accademie, dalle università, che decidono di aprire le proprie porte all'interno di questa grande festa dell'arte contemporanea, proprio per vedere come la diffusione di questo settore sia così capillare e coinvolga non solo le istituzioni, non solo la sfera, diciamo, delle istituzioni pubbliche, ma anche e soprattutto gli spazi indipendenti, gli studi d'artista, tutte quelle realtà all'interno di un dato territorio che contribuiscono a determinarne l'identità. Quest'anno sarà il 10 di ottobre, cerchiamo sempre di avere un tema portante per le giornate del contemporaneo. Quest'anno non potremo fare a meno che ragionare sulla situazione geopolitica internazionale, su come l'arte possa essere, l'abbiamo visto anche la scorsa settimana con tutto quanto si è discusso relativamente alla presenza di alcuni stati all'interno della Biennale di Venezia, di come il sistema dell'arte abbia bisogno anche di relazionarsi con questo tipo di istanze, di farlo attraverso i linguaggi degli artisti e delle artiste coinvolte. Per cui vi invitiamo appunto a partecipare alla giornata del contemporaneo con lo spirito di scoperta e di contributo a quello che per noi deve essere un grande movimento. Sta suonando il timer, per cui ho finito i 15 minuti. Grazie Lorenzo Balbi per questa cavalcata gloriosa e piena naturalmente di parole chiave. Io, se siamo tutti d'accordo, rimanderei poi gli approfondimenti alla tavola rotonda di oggi pomeriggio, però insomma stanno cominciando a risuonare come dei mantra quelle parole che tutti ci accomunano: digitale, reti, condivisione, attivazione, partecipazione e anche politica. Perché oramai fare arte contemporanea, occuparsi di arte contemporanea non può prescindere dal fatto di fare quantomeno una riflessione su temi politici o addirittura di geopolitica. Grazie anche per lo spoiler sul tema della giornata a Mace, alla quale noi aderiamo da diversi anni, così il nostro Dipartimento di Educational comincerà a ragionare sul tipo di visite e laboratori per i bambini che faremo in quella giornata importante. Grazie e riprendiamo dopo il filo di questa conversazione. Luca Palermo, con lui continuiamo a parlare di reti, perché l'altra parola chiave di questa giornata e di queste relazioni è quella delle reti. Le reti servono a tutti, servono a chi ci sta dentro perché la riflessione condivisa produce nuovi pensieri e serve a chi ne usufruisce perché ha delle piattaforme omogenee all'interno delle quali rintracciare dei contenuti importanti. Su questo tema Luca Palermo, io lo presento, Luca Palermo è un amico ma è uno studioso principalmente, prima ancora, dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale, dove insegna storia dell'arte contemporanea ed è qua oggi con noi perché il tema delle reti, le reti dei musei di arte contemporanea, in particolare dei musei universitari, è stato al centro del PNRR di cui si è occupato nella scorsa edizione e nella scorsa tornata di questi importanti progetti di finanziamento nazionale. Un PRIN dedicato proprio alle collezioni d'arte contemporanea delle università, affrontate studiando non solo le diverse metodologie, le diverse caratteristiche delle collezioni, ma anche ragionando su delle possibili strategie di digitalizzazione che, come abbiamo visto per il caso di Amaci, sono delle risorse importantissime per la condivisione e la valorizzazione e anche lo studio del patrimonio, sia in una prospettiva di lettura scientifica, ma anche direi in una prospettiva curatoriale di accesso a dei serbatoi molto importanti di dati e di notizie. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito da parte di Monica, di Luca e di Jessica che
cari amici con i quali abbiamo condiviso già più di un'esperienza di convegni e anche post convegni molto interessanti. L'obiettivo mio oggi è quello di illustrarvi un po' quelli che sono stati i risultati raggiunti dal... Questo si sente meglio? Ok. I risultati raggiunti dal progetto PRIN, di cui sono stato principal investigator, un progetto durato 2 anni, iniziato nel 2023, finito con una proroga di 6 mesi nel febbraio 2028. Siamo ancora in fase di rendicontazione, quindi insomma è una cosa abbastanza fresca, un'esperienza maturata dopo anni di riflessioni che porto avanti sull'argomento dell'arte contemporanea dell'università. Mi occupo di questo argomento dal 2009, la mia tesi di dottorato è stata incentrata su queste questioni, quindi è più di un decennio che rifletto su queste cose, e quindi il punto di arrivo di questa riflessione è stata questa vittoria di questo PRIN che ci ha permesso di lavorare su queste tematiche in un arco temporale abbastanza lungo come quello appunto di un progetto PRIN. Io ho scritto 2 cose, insomma, in modo tale da rimanere nei tempi, altre le ho cancellate perché altrimenti sforavo, quindi vi dirò un po' quello che è successo in questi 2 anni. Allora, questo progetto, che parlava proprio di arte contemporanea, università, territori, approcci digitali e creazioni di reti tra collezioni universitarie, nasce da un assunto tanto semplice quanto necessario di essere continuamente e quotidianamente sottolineato e rimarcato. L'università è, o almeno dovrebbe essere, il luogo del confronto, del dibattito e dello sviluppo del pensiero critico. Un luogo che tradizionalmente percorre una sottile linea di confine che divide il rispetto delle tradizioni e la ricerca rivolta alla sperimentazione e all'innovazione. Allo stesso tempo all'università si richiede un'ampia gamma di saperi di apprendimento per i propri studenti e per il proprio personale, ma anche in una prospettiva di terza missione che ormai ci sovasta, alla cittadinanza, a prescindere dalla formazione iniziale posseduta dal genere, dall'età, dallo status sociale, dal luogo in cui si vive, sia per acquisire nuove competenze, sia per la riqualificazione professionale, sia per far fronte a richieste di accrescimento culturale. Partendo da una simile premessa, si è guardato i contesti accademici come i contesti ideali nei quali collocare opere d'arte contemporanea, l'abbiamo detto anche prima, il professor Terraroli l'ha detto bene. Lavori che tendono a fornire domande piuttosto che risposte, attivare piuttosto che semplicemente attrarre lo spettatore, testare la democrazia di un paese mostrando il grado di tolleranza del dissenso che ha saputo raggiungere. Lavori che hanno inoltre le potenzialità per divenire un veicolo attraverso il quale promuovere interpretazioni alternative della nostra epoca e migliorare le capacità metacognitive al di là dei confini disciplinari. L'università inoltre rappresenta il luogo per eccellenza deputato all'apprendimento ed è collocata in un più ampio contesto comunitario con il quale deve necessariamente confrontarsi, l'abbiamo più volte ribadito anche nei precedenti interventi. Ecco dunque un'altra colonna portante della mia idea progettuale sul quale si è basato il finanziamento del Ministero, cioè il rapporto tra collezione universitaria d'arte contemporanea e territorio. Ci si è mossi partendo dalla convinzione che costruire un territorio o rafforzarne le radici significa dar vita a un processo le cui azioni sono da collocare intanto nel medio-lungo termine. Quindi non una cosa a venire in un anno, ma un processo molto dilatato nel tempo. Azioni fatte di nodi, reti, trame che possono favorire lo sviluppo di relazioni. I gruppi sociali che sul territorio insistono, operano e spendono la loro quotidianità si rapportano tanto con il territorio concreto quanto con il territorio astratto, teorizzato da Raffenstein, questo geografo molto importante su queste questioni, un territorio astratto composto da lingue, religioni, tecnologie che trovano nell'allargamento e nella crescita dell'immaginario, di cui l'arte è senza dubbio una componente necessaria ed essenziale, uno dei privilegiati strumenti di comunicazione. In un siffatto contesto la progettualità artistica riporta in primo piano la necessità di guardare al territorio sul quale agisce come concetto non tanto geografico quanto piuttosto relazionale, un luogo di esperienze e di trasformazioni del modo di concepire la territorialità stessa. Una collezione d'arte contemporanea in tale ottica affianca la sua essenza primaria di dispositivo espositivo il farsi dispositivo relazionale, spazio di incontro e di partecipazione sociale, nel quale artista, opera e pubblico sono parte attiva di un più ampio processo artistico-culturale territoriale. In tal modo l'arte contemporanea può contribuire, o meglio, a far sì che il territorio e chi in esso vive possano compiere un ulteriore passo
verso ciò che è stata definita democrazia cognitiva, in grado di promuovere lo sviluppo personale dei cittadini nella loro capacità di acquisire, connettere e interpretare informazioni e conoscenze. Muovendo da siffatti presupposti, l'arte contemporanea esposta in ambito accademico aggiunge un ulteriore tassello utile a rendere l'università un agente di territorializzazione, che opera sul, per e con la città e la cui presenza sul territorio viene letta in relazione e forse in risposta ai processi di cambiamento in atto a diverse scale e allo sviluppo socio-economico e culturale generale. Da un lato dunque strumento risorsa per gli insegnamenti direttamente connessi alle attività proposte, nello specifico e non limitatamente a questi la storia dell'arte contemporanea, la museologia, la critica d'arte, dall'altro opportunità per il territorio sul quale l'università insiste di confrontarsi direttamente con l'opera d'arte, avviando in tal modo processi di sensibilizzazione e avvicinamento alle espressioni artistiche che caratterizzano e che descrivono l'epoca in cui viviamo. Ciò che abbiamo tentato di realizzare è la messa a punto di una metodologia che definirei di sostenibilità educativa, un modello sperimentale che possa trasformare università, città e territorio degli spazi collettivi e ricollocando gli stessi in un nuovo sistema di valori. L'idea di fondo è stata dunque quella di integrare le attività che l'università pone quotidianamente in essere al fine di realizzare un organismo culturale in grado di rispondere con competenza scientifica, sistematicità, spirito organizzativo e di partecipazione alle esigenze culturali della popolazione accademica, della città e del territorio con la quale l'istituzione universitaria lavora. Le collezioni universitarie, agendo dall'interno, quindi da dentro l'università, verso l'esterno, quindi il territorio, hanno le potenzialità per trasformare la comunità in quella che Eric Gable ha definito imagined community, derivante direttamente dal modo in cui le persone che abitano uno spazio arrivano a concepirlo in rapporto anche con i propri simili e con coloro che vivono in quello spazio. Ci si è interrogati inoltre sul ruolo che l'università possa o debba avere nella registrazione, accoglienza e analisi critica della produzione artistica contemporanea e in che misura il suo essere un luogo deputato alla formazione possa essere compatibile con la presenza concreta di opere d'arte e di artisti chiamati a interagire con le missioni universitarie, insegnamento, ricerca e sua disseminazione. Inoltre si è puntata all'attenzione sull'analisi, lo studio e la messa a punto di possibili nuove metodologie di intervento che, puntando su un'idea di didattica aperta, sono riuscite a colmare quella distanza sempre più presente e pressante tra la produzione dell'arte contemporanea, le potenzialità e le energie creative del territorio, la ricerca e la didattica universitaria, la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle aree geografiche sulle quali le università coinvolte nel progetto insistono. Altro assunto dal quale si è partiti per la progettazione è stata la consapevolezza che nella costruzione della sua identità ed unicità l'istituzione accademica deve portare avanti la sua mission intellettuale e formativa, affrontare sfide e cambiamenti, diventare un punto di riferimento per l'intera comunità cui essa appartiene e rendere i suoi spazi luoghi accoglienti nei quali studiare, lavorare, ma anche piacevoli da visitare. Una raccolta d'arte contemporanea potrebbe avere dunque tutte le potenzialità per contribuire a un aumento dell'apprezzamento dell'università e nello stesso tempo per diventare uno strumento utile al rafforzamento della propria identità istituzionale. L'arte contemporanea, a maggior ragione se collocata nelle università, svolge una funzione, e riprendendo una celebre espressione di Foucault, di farsi strumento discourse creator, non offrendo cliché pronti all'uso o stereotipi sociali, ma producendo oggetti capaci di stimolare il dibattito e risultare difficilmente indifferenti a chi in essi si imbatte. L'esigenza di sviluppare il progetto è maturata, per tutto quanto detto, dalla necessità di cercare un'alternativa alla polarizzazione fra il continuare a raccontare la storia dell'arte contemporanea nelle aule universitarie con metodologie e strumenti tradizionali e l'idea radicale di poter far vivere un'aula come se fosse un'opera d'arte. Educare all'arte, ma anche educare con l'arte, portando lo studio e la conoscenza delle arti contemporanee fuori dall'isolamento teorico-accademico per favorire la formazione degli studenti e del pubblico generico nella consapevolezza del sistema delle arti e della sua concreta produzione nell'intreccio tra dinamiche locali, nazionali e internazionali. Si tratta di raccolte d'arte che non si limitano ad essere una mera decorazione estetica del contesto accademico, ma che diventano uno strumento capace di incidere in maniera determinante sulla formazione di chi fruisce di quegli spazi, sullo sviluppo della creatività e del pensiero critico e che favorisca una ferma presa di coscienza della contemporaneità storica. La scelta di collocare oggetti d'arte contemporanea nell'università e di studiarne le dinamiche a livello nazionale
si è strutturata a partire dal considerare l'apprendimento come un'attività multicentrica, complessa e olistica che si va strutturando durante l'intera esperienza universitaria. John Dewey parlava di arte come esperienza e Leib e Wenger hanno parlato di apprendimento situato. Ecco, questi sono esempi chiari di queste teorizzazioni. Ciò che è emerso dai 2 anni di progetto e dagli incontri di confronto tenutisi a Palermo nel maggio 2025 e a Cassino nell'ottobre dello stesso anno, a cui avete partecipato anche voi, è che le ragioni che spingono le istituzioni universitarie a dotarsi di una raccolta d'arte, sia essa dedicata al contemporaneo ma anche ad altri periodi storici, sono da ricercare nel tentativo di integrare e completare le mission di insegnamento, ricerca e trasmissione del sapere. In relazione all'impegno dell'università per la società d'appartenenza è risultato evidente quanto l'arte contemporanea possa rivestire un ruolo di primaria importanza attraverso progetti di natura museologica, ricerca storico-artistica e iniziative concrete. La collezione, nell'ottica di un rinnovato approccio al binomio formazione-esposizione, diventa così uno strumento non solo utile per la ricerca, ma anche indispensabile per la comunicazione dei valori interni all'università stessa. Si tratta di un approccio e di una metodologia di intervento object-based, l'abbiamo citato prima il presidente UMAC, secondo la quale l'oggetto artistico non deve essere letto come punto di arrivo di un discorso teorico, la visita al museo come parte finale di un corso, per esempio, ma come punto di partenza dello stesso, osservare direttamente l'oggetto di studio al fine di sviluppare un profondo pensiero critico sullo stesso. Di grande importanza in un siffatto discorso metodologico è stato il coinvolgimento diretto degli studenti, ma anche del pubblico generico, nell'ottica del public engagement, altra parola chiave che abbiamo più volte utilizzato, in un processo di apprendimento che ha posto e continua a porre l'oggetto al centro dell'esperienza culturale, sperimentale, interattiva e multisensoriale. Gli studenti e la popolazione del territorio sul quale l'università insiste, infatti, a differenza di chi fruisce di opere d'arte contemporanee in spazi non tradizionali, oggi sono sempre di più pensati alle piazze, agli shopping center, agli aeroporti, stabiliscono con esse un rapporto basato sulla quotidianità, sul continuo relazionarsi e interrogarsi su di esse. Questa sorta di intimità che in tal modo si crea tra gli studenti e le opere d'arte all'interno dell'università ha mostrato di poter incidere sui processi di apprendimento e diffusione del sapere già in atto all'interno di un contesto accademico. Il progetto e le 2 giornate di studio sono state solo il primo tassello di ciò che ha prodotto, ha gettato le basi per quella che si auspica potrà essere negli anni a venire una sempre più fitta rete universitaria delle raccolte d'arte contemporanee in grado di coinvolgere gran parte, se non tutti, gli atenei nazionali che lavorano su tali tematiche. Oltre alla messa in rete delle collezioni di afferenza delle unità di ricerca PRIN, le unità erano 2, quella dell'Università di Studi di Cassino e quella dell'Università di Palermo, si è provveduto, o sarebbe meglio dire si sta provvedendo, in quanto la piattaforma verrà pubblicata a breve e in fase di chiusura, all'inserimento appunto in una piattaforma anche di materiali già esistenti, relativi alle raccolte afferenti a quegli atenei che preventivamente contattati hanno aderito al progetto, così come ha fatto anche l'Università degli Studi di Verona. La piattaforma dunque è stata sin da principio intesa non come punto di arrivo del progetto, ma come punto di partenza dello stesso ed è stata strutturata, come avrete modo di vedere nelle prossime settimane, come sistema di relazioni capace di attivare nuove prospettive di senso, coinvolgere ampie fasce di pubblico che in passato e per ragioni diverse sono rimaste escluse dalla fruizione culturale. La scelta di creare una rete fisica e virtuale è dovuta alla necessità di stabilire una piattaforma comune di lavoro al fine di facilitare lo scambio tra professionisti, diffondere la conoscenza sullo stato della ricerca, rafforzare la formazione di un pubblico dell'arte contemporanea e contestualmente incrementare il livello del dibattito critico. L'investimento sul web è inoltre apparso decisivo al fine di rilanciare su scala internazionale la visibilità e l'accesso alle importanti raccolte d'arte contemporanea universitarie che sono nel nostro territorio nazionale e di creare connessioni fra le singole raccolte d'arte anche in un'ottica, e qui lo dico gettando un amo sperando che qualcuno abbocchi, in un'ottica di futura partecipazione congiunta a progetti esterni. E siccome siamo in una fase di apertura di questi progetti esterni, cerchiamo di fare rete in questo senso. Il progetto dunque, per tutto quanto detto, ha puntato al raggiungimento di diversi obiettivi, gran parte dei quali rivolti alla valorizzazione della terza missione accademica, promuovere una continua interazione tra ricerca e società civile, impegnarsi per il trasferimento della pluralità dei linguaggi che abitano gli spazi dell'università verso la sfera pubblica, valorizzare la partecipazione degli studenti,
e il coinvolgimento del pubblico generico, sfruttare, scusatemi la parola, le criticità connesse all'arte contemporanea per stimolare occasioni di incontro che siano in grado di generare conoscenze e sviluppare pensiero critico. Le raccolte d'arte contemporanea delle università coinvolte sono state dunque considerate come un workshop permanente per la formazione degli studenti, per la diffusione della conoscenza al di fuori del contesto accademico e per la messa a punto di strategie volte all'ampliamento dell'accesso e al fornire opportunità di crescita culturale al territorio di afferenza. Le opere d'arte contemporanea sono diventate ulteriori strumenti attraverso i quali l'istituzione universitaria ha potuto rafforzare l'esigenza di porsi come un luogo che promuove la sperimentazione, l'innovazione, la diversità e lo scambio di idee, proponendo nuove metodologie per raggiungere il proprio pubblico, il corpo studente, docente, ma anche tecnico-amministrativo, diversificare e ampliare lo stesso, raggiungere il non pubblico e migliorare l'esperienza culturale tanto del pubblico esistente quanto di quello potenziale. Lette a partire da tali premesse, le raccolte universitarie d'arte contemporanea, il loro studio, la loro sistematizzazione, la loro conoscenza interpretano in maniera opportuna i concetti di crescita intelligente, cioè capace di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, ed inclusiva, cioè capace di promuovere un'economia culturale che favorisca una maggiore coesione territoriale e sociale. Per la prima volta nel nostro paese una siffatta sistematizzazione ha portato a uno studio rigoroso sulle questioni relative all'inserimento di opere d'arte contemporanea in ambito universitario, che non si è limitato ad essere un mero catalogo delle singole collezioni universitarie. Un primo volume già uscito per la Palermo University Press, un volume molto corposo, il secondo è in paginazione, penso uscirà prima dell'estate, 2 volumi che non sono solo un catalogo delle singole collezioni universitarie, ma che cercano di mettere in relazione le molteplici esperienze al fine di offrire una visione d'insieme che possa mostrare le ricadute sociali, culturali e perché no anche economiche delle pratiche artistiche contemporanee nei contesti accademici. Grazie. Grazie a Luca Palermo. Si sente? Sì, funziona. Beh, io sto continuando a raccogliere parole chiave per i nostri confronti del pomeriggio, fra cui territorio, radici, paesaggio inteso non come una semplice concrezione geografica, ma il paesaggio inteso come relazioni, sono tutti temi che rientrano nella progettualità e nella riflessione critica di tutti noi, così come il tema fondamentale della sostenibilità sociale dei progetti, dell'engagement di pubblici quanto più diversificati, perché la sfida più ci si allontana da il pubblico potenziale navigando verso quello che è di fatto un non pubblico, più la sfida si fa alta. E un'altra parola chiave è sicuramente quella dell'apprendimento situato, che fa delle nostre università, le nostre università che dispongono di collezioni d'arte contemporanea, indubbiamente dei luoghi privilegiati, dove la parola privilegio va a braccetto con la parola criticità, però, perché non siamo degli spazi museali tout court, quindi far intendere i valori, far trasmettere, non solo far intendere, ma trasmettere i valori della collezione è qualcosa sempre che sfida la natura ibrida e mista degli spazi che noi abitiamo e che viviamo quotidianamente. Prendo nota e procediamo con... Adesso però propongo una meritata pausa caffè per tutti e ci ritroviamo fra una mezz'oretta per riprendere il dialogo. To whom is online, we will have now a coffee break, so thank you for your presentation.
Bene, ricominciamo. Bene, allora se siamo pronti per ricominciare, vi invito tutti a riprendere i vostri posti. Bene, ricominciamo allora con la sessione, con la seconda sessione. Mm. Con la seconda sessione del nostro convegno Musei universitari nel contesto internazionale. La sessione sarà in inglese, dal momento che sono internazionali gli ospiti che relazioneranno in questa sessione. Mm, mm. Va bene, sì. Se qualcuno dovesse avere difficoltà a seguire in lingua inglese, vi ricordo che il convegno viene registrato e quindi potete poi eventualmente recuperare, oppure potete usare un tool come Google Translate che vi fa la traduzione simultanea. Lo dico più che altro per gli studenti che magari non sono a conoscenza di questo strumento e che magari può essere utile invece avere. So it is a great pleasure for me to open this second session of the conference dedicated to University Museum in the international context. I believe the discussion we are about to hear is particularly significant because it brings together experience that, of course, differs greatly in terms of history, scale, and institutional model, yet are united by a shared question. What role can the University Museum of Contemporary Art play today within contemporary society? This reflection is especially urgent for us in light of the path currently being undertaken by the Museo del Contemporaneo of the University of Verona, as Professor Terraroli and Professor Molteni has already outlined. The museum was formally established in 2025 following the donation of the Agi Verona collection by Giorgio and Anna Fasol, which we thank again, and has developed a distributed museum embedded through the spaces of the university. Today, it is engaged in a process of institutional and methodological construction, which we are also addressing through the PAC project, Becoming a Museum, supported by the Directorate General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture. One of the aspects that this project has immediately highlighted is that a university museum cannot be conceived only as a place of conservation or exhibition, but rather as a cultural infrastructure and a relational device, a space capable of activating research, education, public engagement, and knowledge production, while, of course, connecting collection, communities, and territories. The central issue, therefore, concerns the ways in which a university collection can become not only an accessible heritage, but also a critical narrative and civic tool within academic and social life.
It is precisely within this framework that the contribution in these sessions offer particular valuable perspective, from Sarah Szolgowski, reflection on the cultural and pedagogical value of university art collection, to Jamie Larkin's discussion of the university as a coordinating force within local cultural ecosystem, from Tatiana Cuevas' presentation of the MUAC in Mexico City, showing how the University Museum can function as a transversal platform of research and public engagement, to the contribution by Vince Tsiekan and Pip Wallace, which invite us to rethink the contemporary museum, not only through collection, but through the relationship it is capable of generating. So I believe this session allows us not only to observe international models, but also to reflect more broadly on how university can act today as active cultural ecosystems capable of producing shared forms of knowledge and new models of relationship between art, research, and society. I would now like to give the floor to our first speaker, Sarah Szolgowski. She is principal curator at the University of Warwick, where she leads the Mid Gallery and the University Art Collection, an Art Council England accredited dispersed collection embedded across campus life. Her research and curatorial work focus on university art collection as pedagogical and civic infrastructure, examining questions of value, governance, and institutional alignment beyond metric-based evaluation. Drawing a long-term stewardship of a museum without walls, she writes and speaks on durational cultural value, interpretation, and the role of collection in sustaining the humanities mission of the university. Thank you for being here. Thank you, Jessica. And thank you all. It's a delight to be here in a room of people who share both my passion and, I guess, my frustrations as well. I apologize, I don't speak Italian. I was at school in the 60s and 70s, and we were taught Russian and Chinese for the inevitable end of the world. University art collections occupy an uneasy position within contemporary higher education. They are typically encountered as part of the institutional background integrated into campuses, buildings, and routes of everyday movement. Yet they are increasingly drawn into processes of justification as universities face intensified pressures of accountability, audit, and strategic alignment. Unlike teaching provision or research activity, the contribution of art collections is rarely easy to isolate, quantify, or translate into outputs, while their costs are, of course, visible and itemized, but their benefits are diffuse, cumulative, and resistant to attribution. In the current institutional climate, this imbalance places them in a vulnerable position. Too often, collections are asked to demonstrate value using evaluative tools designed for activities that operate in fundamentally different ways. They are assessed as though they are instructional units expected to deliver learning outcomes, or as cultural services whose success can be captured through attendance figures, participation rates, or short-term impact. This paper proposes a different way of thinking about their value. Drawing on the University of Warwick as case study, it argues that university art collections are best understood as a form of institutional infrastructure. Their contribution does not primarily lie in discrete programs or measurable outputs, but in shaping the conditions under which intellectual, social, and cultural life unfolds across the university and across its neighbourhoods. When understood in this way, art collections cannot be justified solely by how closely they align with current institutional priorities, important though such alignments may be. Their deeper significance lies in their capacity to sustain shared cultural material within everyday academic and public environments, supporting processes of learning, reflection, and belonging that unfold gradually and often unpredictably over time. This conceptual shift, how do I move?
Great, thank you. This conceptual shift is particularly important in a sector increasingly governed by performance indicators and short planning cycles. Across the world, universities are steered through systems that prioritize comparability, benchmarking, and demonstrable impact. These regimes have undoubtedly brought greater visibility to some forms of work, but they have also narrowed the vocabulary through which institutional contribution can be articulated. That's it. So, looking at university art collection aims and objectives, they tend to fall into three areas, even in my own institution: collection management, teaching, learning and engagement, and audiences. Activities that structure experience rather than deliver outcomes, and those that operate slowly, are often rendered marginal within such systems. How can we express the ways that university art collections help to structure institutional space and experience, and how culture is encountered? University art collections operate through presence rather than performance. Their effects are cumulative rather than immediate, embedded rather than episodic, and relational rather than transactional. To evaluate them requires a willingness to look beyond short-term metrics and to attend to processes that unfold over time. The University of Warwick was founded during a period when the cultural role of higher education was being actively reconsidered. The Robbins Report of 1963 articulated an ambitious expansion of access to higher education based on ability and attainment, but it also advanced a broader conception of the university as a cultural institution. Higher education, Robbins argued, was essential not only to economic development, but to the maintenance of a common culture, one that was publicly supported, socially shared, and integral to democratic life. For the new universities established in the 1960s, this was not only an abstract ideal, but a practical challenge. Without the inherited traditions, rituals, and architectural forms of older institutions, they were required to invent themselves, physically, symbolically, and culturally. And at Warwick, these ambitions were expressed decisively through the planning of the campus itself. Under the direction of the architect Eugene Rosenberg, art was conceived not as a decorative addition or a specialist pursuit, but as an integral part of the university environment. So we have contemporary art across stairwells. This is Jack Bush. In the library, this is Patrick Heron. In foyers, this is John Hoyland. And outside, you can see a sculpture in the corner of the square by Bernard Schottlander. They were encountered as part of everyday circulation rather than through deliberate acts of visitation. Art was not confined to a gallery or framed as an event. It was woven into the fabric of academic life. And indeed, social life. This is the Students' Union. This approach reflected a modernist belief in culture as shared rather than rarefied, aligning with contemporary thinking that challenged strict distinctions between high and popular culture. It also resonated with educational ideals that positioned exposure to modern art as a means of developing judgment and critical awareness. The presence of art on campus was intended to be normalized rather than exceptional. Crucially, works were installed without labels or interpretation, reflecting the belief that the art and architecture were in symbiosis, contributing to the university's intellectual and social environment, less by transmitting content and more by offering optimum conditions for societal development. Universities, however, are not static. The optimism of the post-war period gave way in the early 1970s to more critical perspectives as student protests exposed tensions between modernist ideals and institutional realities. At Warwick, debates around governance brought questions of power, authority, and control into sharp focus. Architectural forms that had once symbolized openness and progress came to be experienced as mechanisms of surveillance or conformity. In response, the next generation of university buildings, and you can see
the quadrangles against the white modernist slabs of the library and other buildings. They are low-rise, red brick, individual white window frames, pitched roofs. In this shifting context, the art collection did not remain unchanged. Under the stewardship of Cyril Barrett, a philosophy lecturer, and the artist Patricia Mallet, the emphasis of the collection shifted. With limited resources, acquisitions focused on smaller scale works, prints and multiples by artists including Edoardo Paolozzi. This is a work by Patrick Caulfield in the philosophy department, Richard Hamilton and Yoko Ono. Figurative, intimate, and often modest in scale, these are a contrast to the monumental abstraction of the founding collection. This phase marked a subtle but important redefinition of purpose. Art was no longer positioned primarily as a symbol of collective progress or institutional aspiration, but as part of the human texture of university life. The scale and accessibility of these works allowed for more personal forms of engagement. Many were the kinds of artworks that the young lecturers might have purchased for their own homes, and indeed several entered the collection later as staff donations, and this is one such gift of a work by Edoardo Paolozzi. Cyril Barrett articulated a philosophy for the collection that remains particularly resonant. He argued that the works acted upon the sensibility of those who encountered them, provoking edification, irritation, stimulation, or, on occasion, aesthetic satisfaction. This emphasis on lived encounter reflects Barrett's engagement with the philosophy of Ludwig Wittgenstein. For Wittgenstein, aesthetic encounter understanding does not arise from abstract theory or universal criteria, but from use, context, and responsiveness. Barrett's curatorial approach mirrors this view. Meaning emerges through repeated, situated encounters over time, not through didactic framing. By the late 1980s, the environment in which the University of Warwick and its art collection operated had changed again. This shift reflected broader transformations in the governance of higher education as universities across the UK became subject to intensified regimes of management and audit. Where post-war expansion had been underpinned by a trust in professional autonomy and a broad cultural rationale for public funding, universities were now required to demonstrate value in measurable and comparable terms. These changes emerged from a convergence of constrained public finances, growing student numbers, and a political climate skeptical of self-regulating public institutions. Accountability moved away towards external scrutiny, with funding tied more closely to outputs and indicators. Universities were no longer understood as cultural or civic institutions, but as complex organizations expected to manage risk, justify expenditure, and align activity to strategic priorities. And this had implications for the collection. During the 80s and 90s, it was reframed less as an integral part of the campus environment and more as an institutional asset requiring professional management. It was catalogued, it was inventoried, it was documented, it was accredited by the Museums and Galleries Commission, and it remains accredited today. It was exhibited in the gallery. This managerial turn brought clear benefits in terms of care, visibility, and professional recognition. However, it also marked a narrowing of how value could be articulated. The effective sensory and experiential roles of artworks, central to the original conception, were harder to accommodate within emerging accountability frameworks of visitor numbers, exhibitions, and school visits. This moment is critical for understanding subsequent debates about placemaking, participation, and cultural infrastructure. These discourses should not be understood as entirely new, but as attempts to recover ways of articulating value that have been obscured by the managerial logics of the late 20th century. From the late 1990s onwards, widening participation entered the higher education sector as a major policy priority. Driven by social, economic, and political pressures
and particularly associated with the policies of New Labour, higher education was increasingly framed as a vehicle for social mobility. Public funding became linked to efforts to attract and support students from underrepresented backgrounds. Expansion alone was no longer sufficient. Universities were expected to demonstrate that broader participation was meaningful, supported, and culturally inclusive. This shift had important collections for how universities understood their environments. Students arriving through widening participation routes were less likely to experience the university as a familiar or inherited space. Campuses, therefore, needed to operate not only as sites of instruction, but as environments capable of welcoming, orienting, and sustaining increasingly diverse populations. At Warwick, artworks distributed across campus functioned as tools of invitation rather than distinction. Sculpture trails, family-oriented projects, co-creation projects, collaboration with schools, reframed the collection as a point of entry into university life, offering routes of engagement grounded in curiosity and experience rather than academic confidence. At the same time, widening participation prompted a reconsideration of who the collection was for, whom it represented, and who was entitled to speak. Our collecting policy moved from British artists to artists representative of our global community. Oh, there. So on your left, you have a work by Ito Barada, which is also in the Australian collection, who will speak next. In the centre, a work by Zarina Bimji, and on the right, a work by Khadija Say. Participatory projects and community-led interpretation disrupted older assumptions about curatorial authority and expertise, allowing the collection to function as a shared resource rather than an institutional signal of taste. This did not replace the collection's earlier roles, but layered new meanings onto them. In this sense, widening participation altered the Warwick collection, not by transforming its core purpose, but by making that purpose more visible. The collection's long-standing investment in everyday encounter, distributed access, and unprogrammed engagement proved well suited to an era in which universities were required to demonstrate that inclusion was cultural as well as numerical. Here, the collection functioned as infrastructure in practice, sustaining conditions of belonging that had to be lived rather than imposed. Across these different phases, what is striking is not adherence to a fixed aesthetic program, but continuity of access. Despite shifts in taste, ideology, and institutional context, art has remained embedded within everyday academic spaces at Warwick. Its value has not been exhausted by any single purpose or strategy, but sustained through its ongoing availability as shared cultural material. How much time have I got left? Fine. Umberto Eco's concept of the open work is helpful here. For Eco, an open work is not one that means anything at all, but one whose meaning is not exhausted by a single reading or function. Rather than unfolding through replacement, one purpose overtaking another, it operates as a structured field in which different interpretations can coexist and be reactivated over time. Read in this way, the Warwick Art Collection does not simply move from modernist symbolism to pedagogy and then widening participation and then to placemaking. These meanings accumulate rather than supersede one another. This perspective helps explain why attempts to justify collections solely through current strategic priorities often feel reductive. Recent commentators have noticed in all sorts of fields that institutions increasingly struggle, not because they lack evidence of value, but because evaluative frameworks are poorly suited to activities whose effects are longitudinal. University art collections exemplify this difficulty. Their contribution lies not in delivering a single legible outcome, but in sustaining conditions of encounter, recognition, and shared reference. In recent decades, placemaking has become prominent within higher education discourse, particularly as universities compete for students and articulate their civic roles.
Too often, and this is, I feel, is a prime example, at the University of Warwick, placemaking is treated as an issue of design, branding, or visual coherence. And at its most superficial, it risks becoming an exercise in surface aesthetics. Properly understood, however, placemaking concerns the conditions under which learning, thinking, and community are experienced. It attends to how spaces invite or inhabit encounter, how they support belonging or exacerbate anonymity, and how they are remembered and reoccupied over time. Art plays a distinctive role within this process, not by illustrating institutional values, but by shaping the quality of experience within spaces. At Warwick, many of the most consequential relationships with the art collection have developed outside formal programmes. Staff remember particular works as sources of pause or reflection in working days. Students associate artworks with moments of transition. Alumni recall pieces as anchors of memory that shape their sense of belonging. Local visitors recall children encountering art as part of movement across campus. These experiences resist easy measurement. There are no tickets and no predictable trajectories of engagement, yet it is precisely this informality that constitutes much of the collection's value. By integrate art into non-specialist spaces, the university makes cultural encounter broadly accessible without requiring self-selection into cultural consumption. If this is where the primary contribution of university art collections lies, then evaluation must be capable of recognizing processes that unfold over time. Short-term metrics privilege activity and visibility, but struggle to account for cumulative experience. Longitudinal qualitative approaches, drawing on testimony, institutional history, and reflective analysis, are essential complements to conventional measures. The Warwick Art Collection demonstrates that collections can adapt to changing institutional agendas without surrendering their deeper purpose. They can support widening participation and placemaking while remaining grounded in everyday experience. Recognizing their role as infrastructure matters because it restores a language for forms of value that are otherwise obscured. Ultimately, university art collections matter not only because of what they do, but because of what they make possible. They sustain environments in which attention can slow and unexpected connections can form. They affirm that education is not solely about transmission or performance, but about cultivating the conditions under which intellectual and cultural life can flourish. In this sense, the University Art Collection is not a discretionary add-on or service provider, but an expression of the university's deeper purpose, supporting the institution as a permeable, evolving community in which intellectual exploration, creative possibility, and societal responsibility are held as shared commitments. Thank you. Thank you. Thank you, Sarah. Well, a lot to process and a lot to, well, we will leave the commentary to the roundtable this afternoon, but there's something in your presentation I would like to, to highlight in this moment. First of all, since the first time I started to study the case of study of the University of Warwick collection, and well, the first thing that strikes is the importance of contemporary art since the very beginning, since the foundation of the university itself, the sense of importance on collecting contemporary art and bring contemporary art in the spaces of the university. And well, just like that, just with the power that art has itself, without building too much on that, but just putting the works inside the buildings and let the art do the work. So this is something I think we have to think about, because sometimes we are preoccupied of the immediate
outcome of the project, but maybe we just have to think about us like seeds that will flourish in the future. Well, so we will, let me now introduce Jamie Larkin. Jamie is a researcher and lecturer specializing in museum studies, cultural heritage, and the creative and cultural industry at the University of Warwick. He completed his PhD at the UCL Institute of Archaeology with a dissertation focused on the history and development of commercial activity within the UK museum and heritage sector. From 2080 to 2023, he served as assistant professor at the Chapman University in Southern California, contributing to the development of one of the first academic programs in creative and cultural industry in the United States. He is currently affiliated with the University of Warwick. In his presentation, Jamie Larkin will reflect on the role that university can play in strengthening the relationship between museum research and local culture ecosystem. Right, well, thank you so much for the invitation to present today, and it's a very difficult act to follow, Sarah. The tour de force, an excellent paper. Luckily, I don't have to compete with that though, because my paper is not about university contemporary art collections, as you may expect. Mine has a different focus. It's still grounded in the work that we do at the university, but it's about the ways in which we've tried to support the local museum ecosystem through a particular outreach project. As such, my contribution is perhaps to expand out the discussions that we're having today in relation to the potential for engagement and relationships with local cultural organizations, and reflect on the factors that have helped create equitable and sustainable partnerships. So the project that I'm referring to is Createch Frontiers. So this is a 5-year project funded by the Arts and Humanities Research Council and their Creative Industries Cluster grant, which was awarded in 2025. The award value is £7.2 million, and it's shared between 4 universities in the Midlands, also with the Royal Shakespeare Company and Digital Catapult as core partners. Now, that figure of 7.2 million, my contribution to that is very, very small. So that is slightly misleading in terms of the scope of the specific project that I'm going to discuss. The purpose of the broader grant is to act as a catalyst for regional economic development through using creative technologies, with a particular focus on supporting freelancers and small and medium enterprises. So you may now be asking what Createch means, and that is a question that I've been asking myself until relatively recently, because it is a new term that describes the interplay between creativity, culture, and technology. So a recent report in 2025 by the Royal Anniversary Trust lays this out fairly clearly. So Createch is the intersection of creativity, arts, culture, and technology, where innovative technologies are used to enhance creative processes, create new forms of artistic expression, and accelerate the economic growth and social benefits of the creative industries. So essentially, innovative technologies here refers to things like augmented reality, extended reality, virtual reality, 3D scanning and printing, and artificial intelligence, alongside more established forms of digital media tools, such as projection mapping. So the project promotes the development of creative technology through a combination of grant funding. A large proportion of the 7.2 million is set aside for grants to be used to support local businesses. It's also to support individual and industry development activities through access to university capital, so both physical infrastructure and academic knowledge. It's also supporting graduate internships and collaborative PhD partnerships. And crucially, the contribution of university staff is to support industry
there's no explicit academic research agenda tied to the project. And this is an important point that I'll return to a little bit later in the talk. So each university partner acts as a focal point of activity, which is framed around staff expertise in their geographical area. So at Warwick, we are looking particularly at the area surrounding us in Coventry, Warwick, Leamington Spa, those towns and cities. One of these kind of key areas reflects my own interest in the civic role of museums. And so that is how local museums can benefit from the development of creative technologies. Now, here I should say that I'm not an expert in creative technologies, as mentioned. My are in commercial activity in museums and sustainable development, but I have worked on some digital projects in the past. Generally, my lack of expertise in this particular area has been beneficial because I've been a fellow traveler with local museums investigating opportunities and potentials for different creative technology solutions, rather than having a particular specialism and imposing ideas of how museum development should proceed. The other point to note in terms of logistics was that activating a local museums network was fairly straightforward because museums themselves are typically networked. And this has come up already in many of the presentations today, specifically UMAC. Whether that's through professional connections, formal relationships, or subject-specific associations. And this was an advantage to this particular project because we could quickly assemble the network where some colleagues within the broader project had much more work to do to identify local partners. It also meant that prospective impact was enhanced by working with a group of organizations who could amplify and distribute the benefits of engagement with the Createch Frontiers project to colleagues or to the visiting public. So while I had existing connections to the local museum sector, I wanted to ensure the network was as inclusive as possible. And so to fully understand the range of museums across the county of Warwickshire, I consulted the Mapping Museums database, which records all museums in the UK that are open to the public. So this identified around about 40 museums that were open in the county, open to the public. The scope is broad, from places like the Henley in Arden Heritage Centre, a small volunteer-run local history museum, to Compton Verney, a contemporary art museum which welcomes hundreds of thousands of visitors per year, and last year was shortlisted for Museum of the Year, which is a prestigious award that is handed out in the UK to particularly progressive museums in terms of their engagement with visitors. Of the museums contacted, around 10 have become part of the network. And these are typically accredited museums, meaning that they adhere to professional standards and have full-time staff committed to understanding how museums may effectively engage visitors and reach new audiences. These are museums that are run either by the local authority or independent charitable trusts. And while I'm delighted to be working with this cohort, the absence of some of the smaller unaccredited museums is important to acknowledge, as it risks widening the digital gap across the sector. So we have, I think, 8 museums listed here. That's partially because some of these organizations have 1 or 2 kind of additional sites that are counted as museums. So it's around about 10 that we have in the network, but that is only a quarter of museums across the county. Once the network was established, we arranged an initial meeting at a venue called 1 Mill Street in Leamington Spa, and this was chosen because Leamington is centrally located, and also because the venue was a co-working space for creative professionals. So it felt like it reflected the dynamism of the topic at hand. So this initial meeting was an opportunity to explain the project and its opportunities to participants, but it also served as a listening exercise. And this was crucial to understand the existing ways in which museums were using creative technologies, their attitudes towards doing further work in this area, and then how our project could begin to support them. And it was refreshing that museums were very enthusiastic about opening their collections to new audiences, and so providing forms of digital access as an ethical imperative. A key point here that I wanted to stress is the importance of convening or making space. So while the topic of discussion did concern the digital, being physically present in a room together was vital for developing an attentive space
and a meaningful dialogue for museum professionals to reinforce existing connections and to establish new ones. And this was remarked upon by a number of attendees in the room. I think we were discussing the fact that since COVID, there had been somewhat of a breakdown in terms of kind of social relations between museums. So the convening element was particularly welcome. Sorry. And then my feeling was that an in-person meeting was essential in creating the sense of something real and tangible, which generated an impetus and enthusiasm that comes from forms of collective participation, especially at the outset of the network. And so in the meeting, members expressed key areas of needs and opportunities and challenges that they were interested in exploring. And these can broadly be defined in 5 key areas. So one was funding, so the ability to secure grants to implement new forms of creative technology in their space. The second was revenue generation models, so how these new forms of technology could generate revenue that would make them sustaining and would support them over the long term. Sustainability from an environmental perspective, so thinking about AI and the environmental consequences that may accrue to using that. Technical capacity. I'm sure we've all been in museum galleries where the tech isn't working and issues surrounding that. So whether there was the expertise across the region to intervene when technology inevitably would break down. And then also understanding visitor interests in this area. What do visitors locally want from different forms of creative technologies? So there were, with these in mind, we were able to begin to plan events to address them. So these were framed around engagement activities mandated by the CreaTech Frontiers grant. So these were knowledge exchange events, upskilling and networking activities, and raising awareness of creative technologies generally. So to this end, over the first couple of months of the project, we organized an evaluation workshop, which you can see on the left here, on the university campus, which was designed to bring museums together to be able to better understand visitor needs and be able to assess visitor sentiment themselves. Here we were able to connect a recent PhD graduate, Ellie King, who is a doctor of museum surveys, and so deliver real expertise to the museums to begin to think about these issues in relation to their own communities and audiences. We then, in the picture in the middle, hosted a demonstration of an experimental digital platform by colleagues from the University of Glasgow. So this is called Museums in the Metaverse, which employs an innovative profit-sharing model for museums who vest their digital assets with this platform. So the idea here is potentially that this could be a way to address museums' concerns about revenue generation with new forms of technology. And then we also organized a panel discussion at the Leamington Spa Art Gallery and Museum. This was on the subject of museums and creative technologies and featured museum professionals, industry leaders, academics, and members of the public. And again, this was to try and surface general issues, concepts, and understandings that we would like to explore collaboratively. One additional thing here is that we secured a funded PhD studentship from the CreaTech project in partnership with one of the network's museums, in which the successful candidate will study audience interest and provision of creative technologies across Warwickshire and share findings to network members. And this was particularly important in terms of embedding a researcher over a longer term and emphasizing a long-term commitment to the topic at hand. So these events and outcomes were important, not only in providing information and resources that the museums themselves had requested, but for demonstrating that the network was active and could bring tangible benefits to its members. We're now at the start of the second year of the network, and we're conducting another listening exercise to understand what has changed and to think about how we particularize support to individual museums. It has become clear across the network that museums are at varying stages of development. So some are starting from scratch and really need a lot of support to begin thinking about these issues. Others already have a degree of skill and competence in this area. And so to effectively meet the needs of both, we need to adopt a dualistic approach.
At the moment, we're preparing more outreach events, but we're also beginning to consider how local museums want to engage with university partners to help develop specific areas of practice. So this means putting museums into contact with academic colleagues to foster possible collaborations. And this has resulted in discussions between some of the network museums and university colleagues about projects on AI and translation with Warwick's Modern Languages and Cultures Department, and discussions on 3D scanning and printing with Warwick Manufacturing Group, essentially the engineering school. Both conversations began from a point of interest generated by the museums themselves based on their needs. They're practice-based, resulting in benefits for the museums in question, and are being developed to seek additional external funding, which is important for sustaining connections over the longer term. So at this point, having described, generally speaking, what we're doing as part of the project, I wanted to take a step back and consider the broader context for this work and some of the key principles that I've attempted to employ and the effect that they've had. And Sarah gave a great overview of the increasing kind of bureaucratization and kind of the managerial impacts on UK higher education. And so I'm going to talk briefly about the impact agenda and how that has influenced the approach that I've taken. So within UK higher education, over particularly the past 15 years, increasing importance has been placed on this notion, this idea of impact, where universities demonstrate their positive effect on their communities. This approach has grown up alongside the notion of universities as anchor institutions. So this term anchor is often used because universities have a degree of stability. There are institutions that often do support jobs for the local economy. There are institutions that bring students to an area, that sponsor kind of further economic spending in restaurants, shops, etc. And there are institutions that are often embedded in particular places. So initially, the concept of anchor institution was viewed as economic in scope, but scholars have recently broadened this out to function on explicit notions of social and cultural development. More tangibly, these principles are enshrined in policy documents, such as the government's recent post-16 education and skills white paper, and they can be clearly seen in the Research Excellence Framework, or the REF. So this is the quality assurance process, that assesses university research output. While the REF still prioritizes the generation of new kinds of academic knowledge, its real-world impact is increasingly viewed as central to its value and something to be measured. This is evidenced by the research impact case study component of the assessment, which now accounts for 25% of the overall REF score. And so this is a part of the assessment where you demonstrate the work that a particular research project has had on a community to try again and substantiate in metrics what the change has been. So with this increased pressure for academics to pursue impact, some critiques have been leveled at this particular focus. A key one here is that researchers can be in search of communities to do impact too. What Tristan McGowan has described as a linear relationship. As such, these engagements have been criticized as extractive and sometimes unreceptive to community needs, primarily benefiting researchers and then by extension universities, by producing things like case study outputs, but which have less utility. These projects have less utility for the subjects who are supposedly the beneficiaries, particularly surrounding questions of their visibility, agency, and sustainability in these processes. So these critiques were in mind when developing the Museums and Creative Technologies network. And I should take this moment to note that my university colleagues, both in the impact team and others doing this kind of work, have been instrumental in prompting this kind of ethical reflection. And as such, the approach that I have attempted to follow has been guided by two key principles. So the first is the conceptual framing of university as just anchor. I suppose this could be also framed as ethical anchor, developed by Liam O'Farrell, Sarah Hassan, and Charlotte Houle. And here the authors reconfigure
the concept through advocacy for community partnerships to be made visible and research to develop as form of co-production, which emphasizes the active and equal participation of community organizations rather than framing them as linear recipients or beneficiaries of museum research, of university researchers. This approach makes collaboration more meaningful and impact premised on terms the community or organization directs. And I found that as part of this project, it means that our discussions start in a different place, a different position. They're premised on a dialogue rather than me as academic researcher coming with a certain set of assumptions and ideas to propose. So there's much more of an openness with this kind of conceptual apparatus. The second is the methodology that is related to this, is related to kind of thinking about how we can listen to communities and really understand what the needs are and what our position can be in relation to them. And so this is a method that I've deployed, which is termed deep listening. So this is a technique with many precedents, but most recently articulated by Emily Casriel. You may have seen this book that was published in 2025. This approach prioritizes a form of concentrated listening. It tries to avoid the often transactional nature of everyday conversation, where we may view other speakers or other conversants as a resource that we extract information from, or that we try to impose our views or beliefs on. And it aims at trying to create a safe space. It aims at trying to create opportunities for deep and meaningful conversation. This approach is fundamentally based on cultivating relationships through attentiveness and responsiveness. And by attempting to practice this method, my feeling is that we were able to engage in more productive forms of communication. So one of the particular things that came out of the discussions that we've been having is a much greater understanding on my part of the broader anxieties that museums in the region are facing. There are a whole host of threats, from funding cuts, from issues surrounding kind of different requirements and expectations on museums, and to have a much more kind of open and transparent dialogue and to listen to those museums, it provided a much more richer and nuanced contextual understanding. So then I was able to think about how those museums could potentially lean on the university to solve some of these problems, or at least begin to address them. And so it helped provide a much more kind of nuanced and engaged form of relationship. A crucial factor that facilitated this conceptual and methodological approach was taking any kind of research interest out of the equation, as unusual as that may sound hearing an academic say that. This was facilitated by the Createch Frontiers grant. And it's not to say that without it, my interest in local museums would have been instrumental, but with the contemporary pressures of UK higher education, grant capture is increasingly vital. And research conversations can be led by questions of feasibility, which often lies with funding availability. So the Createch Frontiers grant essentially meant that I've played something of a coordinating role. This has allowed me to think about developing relationships in a more multilateral way than that if my focus was on a singular research project. Now, grants like Createch Frontiers have been criticized for overtly marketizing academic knowledge and focusing on supporting industry at the expense of research and generating new forms of knowledge. In my experience, this structure has been a real benefit in terms of opening up the time and space to listen intently to local museums, and then having the ability, in terms of the resources, to developing programs to respond to them. Crucially, this gives the university a way into shaping civic discourses by promoting productive yet critical and reflective dialogues across the sector. Subsequently, this has generated prospective research partnerships, as I mentioned earlier, on museums' own terms, with principles of co-design and co-production at their core. This isn't the only way, of course, of doing this kind of project, but with kind of framing the conversation at the outset in this way, I found that it's been particularly helpful for this piece of work. So I hope this has led to the creation of both trust and agency that is the basis for continual relationships with these museums.
Moving forward, the aim for the network is to deepen its scope and reach, and this includes bringing students, academics, museum staff, and the public together. The intention is to do this in a collaborative way that sustains these initial partnerships. The broadening of the network to include these stakeholders and to think about ways that these approaches can also be equitable and beneficial is incredibly important. So thinking about providing students with the valuable critical skills that they may need to then potentially work in the museum and heritage sector, to think about providing audiences with forms of agency over the kinds of cultural production that is available to them in their areas. So we hope to be able to leverage the benefits of these partnerships on the same inclusive principles. To conclude, the coordinating role that I've played as part of the Createch Frontiers project has been a useful platform in establishing and strengthening relationships in this area between the university and local cultural infrastructure. The context has provided space and resource to think, listen, and act, but most importantly, it's offered a way of working that makes space for project partners and so has local cultural needs at its core. Thank you. Thank you very much to Jamie Larkin and again to Sarah Szelgowski. We are a little bit late, so I will directly introduce the following speaker, Tatiana Cuevas. Tatiana Cuevas is an art historian and curator, currently General Director of Visual Arts at the Universidad Nacional Autónoma de México and Art Director of the Museo Universitario Arte Contemporaneo. She currently serves on the board of the International Committee for Museums and Collection of Modern Art and Contemporary Art, and in her presentation will discuss the origins and institutional model of the Museo Universitario Arte Contemporaneo. Una presentation. Thank you very much. It is a pleasure to be here. Okay, so here. Okay. So I'll give you a little bit of the origins, the history of this museum. This is a young museum. It's turning 18 years this November. So, and this is our building, which is an amazing building in place within the National Autonomous University of Mexico. So a little bit about UNAM. The National Autonomous University of Mexico receives over 370,000 students and 40,000 academics. Yet its relevance cannot be understood in quantitative terms alone. Within this public and free institution, innovative research in science and humanities is developed together with cultural programs. Culture is embedded within its structure, not as a complementary activity, but as a central component of its public and intellectual project. Since its modern foundation in 1910, it was the secular institution built on the legacy of the Royal and Pontifical University of Mexico, established in 1551, and more decisively following its autonomy in 1929, when it became independent from the government. The university has sustained a model based on three fundamental pillars: education, research, and the dissemination of culture. The more than 10,000 cultural activities that take place annually across its campuses are not peripheral to the academic life. They are one of its conditions. The university has several campuses in Mexico City, across the country, and 9 international representations. It has 34 research institutes and 26 museums dedicated to science, history, art, and human rights. UNAM's Cultural Center reunites music, visual arts, theater, film, dance, and literature. Within this framework, the General Direction of Visual Arts, this is my main charge within the university, articulates the university's engagement with contemporary visual practices. Its structure brings together institutions and programs with distinct mandates. These are 3. The University Museum of Contemporary Art, which is on top, the Museo Experimental El Eco, which was a beautiful architectonic jewel built in the
50s and recuperated by the university in the early 2000s, and a new program that we launched last year that's called AVE, which is in Spanish, it stands for bird, and it's dedicated to high school students within the university, and it comes together through its name, art, vinculation, and experimentation. So these three programs, institutions and programs, allow for a range of operations that move between exhibition making, research, pedagogy, and public programs. What is at stake here is not audience development in a conventional sense, but the construction of sustained forms of dialogue between art, the university community, and broader publics. When MUAC opened in 2008, it addressed a long-standing institutional absence in the whole country. Despite the scale and significance of contemporary artistic production in Mexico, there was no public museum dedicated to building a collection of art from the second half of the 20th century to the present. MUAC was conceived to occupy that space. The museum was designed by architect Teodoro González de León. He was also responsible for the Museo Tamayo and the Auditorio Nacional in Mexico City. And the project was developed together with a team of museum specialists, considering international standards for storage, conservation, research, programming, and education. So this is the grand opening of the museum. I wasn't part of that. I was appointed director 2 years ago. But it was a huge, very, very key moment in the Mexican art scene. So the statements by Saltiel Alatriste, which was then the coordinator of cultural affairs at the university, and Graciela de la Torre, who was director of the of visual arts and also MUAC's first director, and she was actually the author of this whole project. At the time of the inauguration, their statements are revealing of the institutional ambition. Alatriste emphasizes openness to the university community and to society, and a commitment to inquiry and risk. It was mentioned earlier before that universities are supposed to handle confrontations with ideas, and this is, of course, part of our mission. De la Torre, for her part, insists on the museum collection binomial not as an appendage, but as the core of a singular space for learning and aesthetic experience. These principles have guided the museum curatorial and programmatic decisions ever since. So in terms of the collection, the acquisitions program began before the museum had a building. In 2004, under the rectorate of Juan Ramón de la Fuente and curator Olivier de Bras, Curator Olivier de Bras outlined the initial framework for what would become the collection. This temporal dislocation, a collection preceding its own institutional container, is not incidental. It already suggests a way of understanding the museum less as a space that houses objects and more as a structure that emerges from a set of prior questions. From the outset, the collection was not conceived as a neutral inventory. Its formation involved a series of decisions that were at once curatorial and historiographical. Which practices to foreground, which moments to emphasize, how to trace continuities and ruptures within the field of contemporary art in Mexico. From the outset, the collection was conceived alongside a documentary archive for the development of the arts in Mexico. The collection was decided to include not only Mexican artists, but also international figures who had a determining influence on Mexican art. This becomes particularly visible in the relationship between the collection and the exhibition program. Projects such as, different projects that revise historiographical moments and constructed new readings of certain moments in the history of art in Mexico, have not only presented works from the collection, but also proposed specific readings of artistic production in Mexico, readings that in most cases did not previously exist in a sustained institutional form. So at the same time, focusing in Mexican or the development of Mexican art scene since the 60s until today, the program has maintained a dialogue with international practices, not as a gesture of validation, but as a way of situating local production with broader artistic and political frameworks. So these are some of the exhibitions that the museum has held. This was just a year after the opening.
Cildo Meireles, Carlos Cruzies, Doris Salcedo, which was a beautiful installation in 2011, Teresa Margoles, who's one of the most well-known Mexican artists internationally. These are the revisions, historiographical revisions that we did on certain moments of the history of Mexican art. And also these moments were key moments for incorporating new works to the collection. Anish Kapoor, forensic architecture, Salón Independiente, another of the historiographical approaches to recent Mexican history of art. Ai Weiwei with a commission specifically on a political situation in Mexico. This was an exhibition focused on the ways of materning, I don't know, maternar, it's becoming a mother, and how all the social impact of and support of becoming mothers. Girográfico, this is an exhibition focused on design in Mexico. Beatriz González. So this is just to give you a little taste of the various programs that we have. This was a fantastic Francis Salis show. Magali Lara, who's a key Mexican artist. This was a revision of 50 years of practice. And we also have, of course, a space for young artists. This is Andrew Roberts. He just turned 30 when he produced this exhibition, and he's from the north of Mexico in Tijuana. This is a new commission we did to Colombian artists, Delcy Morelos, for a program that we began last year, inviting one artist to produce one artwork that would be exhibited during 1 year. So just to share with you a brief snapshot of how we're doing today with our visitors. Recent data indicates that 54% of our visitors identify as women, 45% as men, 1% as other, with a predominantly young public. This general profile is defined by a high level of educational attainment, with 95% of visitors reporting university-level education. And in terms of origin, audiences primarily come from, around the museum in the south of the city, with international visitors led by Spain. Taking together, these figures outline a public that is largely proximate to the university context in which the museum operates, shaping the ways in which its programs are encountered. So for the past 2 years, we have taken a little twist on our curatorial decisions. And this is a floor plan of the museum. We have 9 galleries. It is a quite a big space. And people during the first 15 years of the existence of the museum, people kept on getting lost inside it. So we decided to establish like an identity program for the galleries. So we have the main galleries focus on retrospective and group shows. On the gallery number 3, it's always young artists, young considered being younger than 40. The extended young concept. The collection of the museum is currently exhibited on galleries 4, 5, and 6. And gallery 7 and 8 are dedicated to mid-career artists, and the gallery 9 is dedicated to these new commissions. So this allows different rhythms of exhibition making that coexist within these diverse programs. In this sense, the museum does not resolve its multiple functions into a single model. It holds them dynamically, allowing exhibition, research, and production to take place simultaneously without being fully subsumed into one another. In terms of our projects, a varied program from retrospective to group shows, mid-career and young artist presentations, with a focus on artist researchers whose practice involved transdisciplinary work across the social sciences and humanities. This is something that we're promoting in a stronger, with a stronger
effort is to establish the connection within the university with the different research institutes that we are lucky to have around. So we can, you know, in the past, there were many artists that when were invited to exhibit at the museum, they were interested in perhaps collaborating with the astronomy department or with the biology department. So now we are looking to develop a structure that we can have researchers interested in collaborating with artists. So artists can come and, you know, through an open call, and they can come and contribute, collaborate with special researchers that can, you know, they can co-produce knowledge and perhaps a new work or perhaps a new research protocol based on that exchange. So yeah, this is something that makes special, you know, capacity of a museum of contemporary art that is based within a university and such a big university as the National University in Mexico. It's not. Here it is. So to move forward to the collection, you know, it started building in 2004, and it's now comprised with over 2,300 works by more than 300 artists, spanning from 1952 to the present. This temporal framework is not incidental. It begins with the inauguration of Ciudad Universitaria, which is the city university, and the broader reconfiguration of artistic and institutional practices that took place in Mexico in the mid-20th century. The new university campus was built inviting the most important architects of the time and also the most important artists, with Rivera and Siqueiros participating in this process. Alongside the artistic holdings, the museum maintains a documentary archive and a design collection. These materials expand to the scope of the institution beyond exhibition making, situating it also as a space for research in which different types of objects, artworks, documents, graphic materials, and design objects operate in relation to one another. Recent curatorial work has returned to a set of lines initially outlined by Olivier Debras under the idea of an ideal collection. These include, among others, artistic production linked to Ciudad Universitaria, the so-called ruptura, and its international resonances, the emergence of new figurations, and a range of experimental practices extending into the early 2000s. So what we're doing now is to update those basic structures and to bring them 26 years until today. So rather than functioning as a fixed structure, these lines have been taken up as working propositions. The collections exhibition, currently in preparation, it is programmed to open this October, engages with them not as given categories, but as frameworks to be revised and brought up to 2026. We are aiming to define a set of perhaps 20 to 30 works to represent key artistic turns within the past 6 decades. Those works will be exhibited following a chronological order with certain overlaps throughout a period of 1 or 2 years without a change. So, you know, our audiences can have a glimpse of, you know, specific moments during the past 60 years of art in Mexico. But the arrangement of works around these static 20 to 30 works that will outline the development of art in Mexico for the past 6 decades, the arrangement of works around them will be changed every 6 months, shifting the readings and creating contextual tensions. So this is really important for us, you know, in a didactic approach, to be able to tell the story in a synthetic way of what has happened in the Mexican arts in the past years, but decades, but also to teach our audiences that a same work can be read diametrically different when it's in relation to other works. So the other, I did it again. A year ago, we began as well with establishing a transversal structure
that involves all departments within the museum, from the curatorial department to public programs, exhibitions, conservation, communication, but also administration, maintenance, and all different areas within the museum, establishing a set of shared processes through which this project has evolved. We decided to focus on ecological responsibilities that could be addressed throughout the different areas of the museum. The resulting exhibition and public program to be inaugurated this June is called Desde el Umbral, from the threshold. It was curated by our chief curator, Lucia San Roman, and Alejandra Labastida, curator at MUAC. But the project is not only the exhibition and the public program around it. It is operating across several registers at once. One of the works in the exhibition involved a collaboration with the university's Center for Complexity Sciences, a working relationship with the Institute of Renewable Energies around the museum's own infrastructure is beginning to develop a new set of green initiatives to provide ecological and sustainable capacity of creating energy for the museum. And the seminar on art and ecology focused on the environmental conditions of the Valley of Mexico in particular. What is relevant here is not the accumulation of activities that we've developed and we will develop, but the way in which these different components are articulated. The exhibition does not function as a center to which everything else is subordinated. It is one element within a broader configuration that includes research, institutional collaboration, and pedagogical formats. And I wanted to share as well this, within this transversal framework, this other program that we began last year, and it's dedicated to high school students at the university. So art vinculation and experimentation, AVE, is conceived not simply as a mediation program, but as a space of artistic, pedagogical, and social experimentation. It's oriented towards the creation of collective experiences that open new forms of encounter and learning within and beyond the university. The aim is to rethink the relationship between art, territory, and community, offering a space for imagination, participation, and transformation through contemporary artistic practices. AVE began on October 2025. It has involved around 80 teachers and reached more than 800 students across the high school campuses that form part of UNAM public education network. Participants are not approached as audiences in the conventional sense, but as active agents in processes that unfold within the classroom, throughout the creation of podcasts and in other formats that extend well beyond the museum's spatial and temporal limits. AVE is also developing training in aesthetic education for teachers, situating the program at the intersection of professional formation and creative practice. I wanted to share a small video that can illustrate the energy of this program and how art is presented. Okay, look at it. Oh. Rifutato. México.
So the program goes, of course, out of the museum. We go to high schools that are part of the university system. And first of all, we approach the docents and ask them, what's the necessity of this particular campus? And then we invite artists to bring, not, show them about their work, but about their practice and the methodologies that they use, so they can become instruments for life, for expression, for that Luca was mentioning. So yes, this is something that we're expanding the practice within the museum and outside, and trying to bring seeds into whatever interest may be. These are students that are between 16 and 18 years old, so perhaps they can discover something throughout these experiences. So to conclude, if MOAC's structure is inseparable from the university, it is also from the conditions in which that university operates. The question is no longer whether the museum should respond to its context, but how that response takes form and through which structures it is sustained over time. For decades, museums have looked to shape critical thinking in their audiences. Today, the dynamic has shifted. It is our audiences who shape our work. It is, of course, our present which also shapes our work, shifting our programs towards the discussion of themes such as authoritarianism, violence, ecological crisis, inequalities, vulnerable communities. It is therefore fundamental to develop clear protocols that allow people to speak about or together with museum agents, without appropriating voices, without instrumentalizing communities. The museum can be a lighthouse, porous enough to absorb social urgency, rigorous enough to process it critically. What emerges across examples discussed here is not a single model, but a set of working conditions, a collection that constructs its own historiography, an exhibition program organized through parallel lines rather than a unified narrative, and a pedagogical platform that operates from within the institution rather than at its margins. These elements do not align seamlessly. They produce frictions, overlaps, and at times contradictions. In this sense, the idea of the museum as a stable framework becomes difficult to maintain. What comes into view instead is a space that is continuously reconfigured through its own practices, sometimes in response to external demands, sometimes through internal shifts that are less visible but equally consequential. Rather than resolving these tensions, the challenge lies in maintaining them as part of the institution's working logic. This does not guarantee coherence, and it does not necessarily produce clarity, but it may allow the museum to remain responsive without becoming reductive, and to engage with the present without fully establishing its terms. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'm sorry we can't discuss immediately the incomes you brought, but I'm sure we can do it in the roundtable this afternoon. So I will introduce the last two speakers of this session, Vince Diekan from the Monash University and Pip Wallis. Vince Diekan is a senior academic and practitioner researcher at the Monash Art, Design and Architecture at the Monash University and honorary research fellow at the Institute for Digital Culture at the University of Leicester. Pip Wallis is senior curator at MUMA, Monash University Museum of Art. So can you see and hear correctly? Hello. Hello from Hello. Melbourne. Yes, we can hear you. Let me just find you. Here you are. Yes, we can see you. Hi, and thank you. Good evening to you. It's evening, right? In Australia. Yes, it is. Now, would you like me to share my screen, Jessica? Yes. Yes. All right, let's see if everything thank kind of goes to plan. How are we looking from your end?
Great, we can see your presentation. You can go. Fantastic. Well, thank you very much. And just to open up, again, we would just like to thank the conference organizers and Jessica for the invitation tonight for us. And we'd like to start by acknowledging and paying respect to traditional owners and elders, past, present, and emerging of the lands on which Monash University operates. We acknowledge Aboriginal connection to material and creative practice on these lands for more than 60,000 years. So, given time, and thank you for the introduction, Jessica. You've kind of basically introduced both of us. Pip and I will be doing a little bit of a tag team presentation. Pip, would you like to say hello before I kind of take us through what we're going to cover today? Thanks, Vince. Hi, everyone. Short and sweet. Thank you. Thank you. Thanks. So our topic today, From Collections to Relationships, presents the two of us with a combined opportunity to set out some trajectories for collaborative museum research, shifting our focus from, on the one hand, the mandated role and internal relationships of an art museum operating within a comprehensive university, to externalized ones directed towards public value and purpose, based on engaging universities and museums together in cross-domain, cross-sectoral, and networked research in both Australian and international contexts. So where to begin but at the beginning? It's widely held that the word university originates from the Latin universis, meaning whole or entire. The motivation to bring all knowledge together drove the pre-modern encyclopedic museum, and more recently expressed itself in the concept of the universal museum, as summed up by the Declaration on the Importance and Value of Universal Museums, undersigned by 18 major European and North American museums, including the British Museum, the Louvre, and the Met, in 2003. This declaration advocated for the importance of collecting by acknowledging how museums function as agents in the development of culture, whose mission is to foster knowledge by a continuous process of reinterpretation, and in recognition that each object contributes to that process. However, the legacy of such a universalizing project has proven increasingly problematic, notably in relation to decolonization of collecting institutions, whether memory institutions such as museums or knowledge institutions such as universities. What some critics have proposed as the pluriversal museum offers one way out of this impasse, while another alternative interpretation is offered by simply recognizing that the original designation of what we have come to refer to the institution we know as museums as was a studium generale, a center of study, and that is a finer point of differentiation. The term universitas referred to the corporation of people, teachers and students alike, learning together in public. This turn of phrase helps us to notice a discernible shift from seeing universities and museums as places full of things, in the case of university museums, objects intending to serve some sort of pedagogical purpose, to communities connected by relationships, to culture, knowledge, each other, and to public value. What I'd like to suggest to open our discussion is that there are at least three ways we might consider relating this turn from collections to relationships in practice. Firstly, by identifying the disciplinary relationship between universities and museums. An example of this is how museums find themselves linked to faculties, schools, or departments, as in the case of the University of Sydney's extensive collection of antiquities, the Nicholson Collection. Founded in 1860, the Nicholsonian Museum, as it was nicknamed, has remained a valuable resource for teaching and research into ancient and modern histories, but more recently has become a means of enabling public engagement since it was integrated, along with other historic collections,
as part of the establishment of the university's Chau Chak Wing Museum in 2020. A second example is demonstrated by the interdisciplinary relationships formed by universities with museums. And in this case, I would suggest that MUMA acts as a signpost that points to the broader value of an art museum in an educationally comprehensive, research-intensive, and global university. And I'll leave it for Pip to take this up in a more direct way shortly. Then thirdly, there's the set of relationships, and perhaps we could use the term transversal, that universities and museums establish through research, whether they be collaborative or contentious, transdisciplinary and transformative, or transactional. This oftentimes vexed relationship has been the preoccupation of a project that I've been personally involved in called Assembly. Assembly is a cross-sectoral initiative instigated by the Australian Museums and Galleries Association in collaboration with researchers from the Australian National University and Monash University. Through Assembly, we have been advocating for the shared public value of universities and museums by advancing a new approach to collaborative museum research, which I'll come back to later in our presentation. But for now, over to you, Pip. Thanks very much, Vince. So I'll just introduce MUMA briefly and then talk to you about a case study that we have undertaken at the museum. So Monash University Museum of Art, MUMA, was established in 1975 and now occupies a purpose-renovated building on one of the university's campuses. But the collection was initiated from the founding of the university in 1958 with what sounds like similar values to those Sarah identified at Warwick in a similar era. MUMA presents an exhibition program of 4 exhibitions a year, commissions public artworks across Monash University campuses, and administers the Monash University Art Collection. We are part of the university's portfolio of external engagement, which tells you a bit about how the university understands us in its wider purpose. But importantly, we are co-located next to the Faculty of Art, Design and Architecture, which Vince is a part of, and this context provides important collaboration opportunities for teaching and learning engagement at the museum, as well as the framework for intersecting research and practice. Thanks, Vince. So we'll change the slide. As a case study, I'll share a research project that MUMA undertook from 2020 to 2024 and reflect on the University Museum as a unique context for such collaborative practice-based research. We joined a group of university and museum organisations to undertake a research project called Precarious Movements, Choreography and the Museum. It was awarded an Australian Research Council grant with in-kind support from the partner organisations. The Australian Research Council, ARC, is the local equivalent of the European Research Council as a funder across research fields. Australian universities receive significant credit, ranking and financial benefits for securing ARC grants. And Precarious Movements sat within a specific ARC format called the Linkage Grant. And in the ARC's words, the Linkage Program promotes national and international research partnerships between researchers and business, industry, community organisations and other publicly funded agencies. By supporting the development of partnerships, the ARC encourages the transfer of skills, knowledge and ideas as a basis for securing commercial and other benefits of research. Within this format, MUMA was unique in its placement. It was officially a university partner in the project for ARC purposes, but it also operated as an industry partner. It was able to both demonstrate research outcomes within the university context and undertake practical activities applied within the industry. And it was also able to articulate and advocate for both perspectives, which proved distinctly beneficial to both the project and to MUMA. Thanks, Vince. The project responds to the increasing presentation of performance art and in particular choreographic performance art by museums wishing to develop audience engagement in the context of the experience economy of our era. Since the turn of the 21st century, choreography has appeared more frequently in art galleries and museums, and this has been accelerated and to a degree normalised by curatorial inquiries
and critical developments associated with a reinvention of the museum. However, processes and protocols concerning performance conditions specific to choreography, curatorial practices, acquisitions, collection, and conservation have lagged behind. The purpose of the project was to bring artists, researchers, and institutions into dialogue about good practice to support both the choreographer and the museum, and to sustain momentum in theory and practice around choreography and the visual arts. Thanks, Vince. The principal aims were to articulate good practice in the life cycle of a choreographic work, model good practice in commissioning, curating, and presenting choreographic work in the museum and gallery context, including diversity, disability, and social inclusion perspectives, and to develop new critical understandings of choreography and the art institution to support further development in the field. This research put artists and creative practices at the centre of its inquiry and supported performers and choreographers as the primary end users. And the outcome of the project included 50 interviews with artists and artworkers on their experiences undertaken across the 4 years, 3 workshops at Tate Modern, National Gallery of Victoria, Melbourne, and Art Gallery of New South Wales in Sydney, a research fora and reading group for the wider group of associate researchers, and 6 artwork commissions as working case studies for the research. Thanks, Vince. So this is the list of commissioned artworks that were undertaken by the group at each of the partner organisations. So they were all choreographic performance new commissions. Mama presented a commissioned work entitled When I Am Not There by Melbourne-based artist and choreographer Shelley Lassica. Thanks, Vince. In 2022, it reflected on the 40-year practice of Lassica, and the performance exhibition, as we called it, featured a mise en scène comprising new and existing elements and a new ensemble performance work commissioned for the presentation and performed live for the duration of the gallery's opening hours. So that was 5 days a week during opening hours for 3 weeks. It sought to contribute to discussions around choreography in the gallery space and to activate the tension between what it means to perform and to exhibit. So despite running for 3 weeks, this project occupied one of the 4 exhibition slots of the Mama's annual exhibition program, which resulted obviously in a large portion of time with the museum closed. It received the full exhibition budget for one of those slots and was accompanied by a significant monograph on Lassica published by Mama. So the opportunity to approach the exhibition format in this experimental way, reshaping the museum's temporal and resource processes, was the result of the unique position Mama occupies as a university museum. Having committed itself to the research project of precarious movements and having the support of the university because of the ARC funding gave Mama license to operate in this experiment. Thanks, Vince. Another major outcome of the project was a sector resource, which is an online resource for artists and museums working with choreography. This freely available resource is designed specifically to improve conditions for artists working in the field and to assist museums and art workers with the task. Equally, it is intended as a reference for artists working with museums to provide knowledge and to support their agency and autonomy in such situations. And each of these headlines represents a kind of raft of resources that are available for people to access. An anthology was also produced, thanks Vince, published by one of the partner organisations, National Gallery of Victoria, Melbourne, with scholarly essays, case studies and artist texts intended to make theoretical contributions to the field, expand the language and dialogue around the subject, and engage readers interested in the field beyond the industry aims of the project. And the last slide, Vince, represents a project that we have undertaken at Mama since the conclusion of Precarious Movements. It was a solo performance exhibition by Ivan Cheng in 2024. Ivan is an Australian-born, Amsterdam-based artist who works in performance and video.
He responded to the context of Mama as a museum within an education setting, and the performances were developed in collaboration by the artist with high school students from the local Melbourne Victorian College of the Arts Secondary School. Like Shelley Lassiter's project, this exhibition approached the performance as a medium that should occupy the museum with the same intentionality and support as more static mediums. It was an enormous curatorial risk, I would say the greatest that I've ever undertaken. And it was only possible in the wake of precarious movements and in the context of a museum that sees its remit as research towards the development of new curatorial models, situated as we are in relation to the practice-based curatorial PhD program of Monash University. Precarious movements also presented its challenges. Around research design and acquittal of the project was the broader issue of how artists and institutions engage with each other and associated matters of visibility, power, agency, and economics. This became a layer of the research that spread beyond the terms of the official partnership, emerged tentatively and unexpectedly across the project, and was the context that shaped pretty much every element of our work. While acknowledging the by now indisputable strengths of artistic research regarding the Australian university ecosystem, this project raised some complex cultural and community-related matters. One such matter was that the subjects and intended beneficiaries of the research and outcomes were often unwaged artists with limited access to occupying the supported roles in institutions that we, the researchers, occupied. This established a power and resource imbalance that we spent significant energy attempting to grapple with and address across the life of the project. And it reflects to the points Vince made about the tensions regarding transactional research. This was a more comfortable challenge to grapple with from the context of Mama than for some of the other museum industry partners. That is in part because we understand artists to be key stakeholders as collaborators, as audience, and occupying as they do research and teaching roles within the university we are part of. In this light, Mama acted as a sort of mediator in the group of organisations that participated in the project. I had the opportunity to observe the project from two vantage points, which was very useful. When we began the project, I was curator at the National Gallery of Victoria in Melbourne, and part of the way through the project, I changed to my current role. At the former, the State Museum, the research framework of the project offered little perceived benefit. The remit of the museum focuses it on engaging wide publics, drawing audiences into an affecting experience through performance art, which was the motivating factor for that organisation to participate in precarious movements. Contribution to artist skills and resources was a less attractive outcome for that institution, and concerns around artist access to institutional resources was also less of a concern. The project, in a sense, addressed the very ontology of a museum, which has in the Western Enlightenment model understood itself to be a vessel for the holding, indeed owning, of cultural objects in stasis. The project attempted to prize apart the museological presuppositions of how art occupies the mutable and the enduring. This holistic reimagining of the museum as a place of holding to a place of living was led in part by voices and practices of First Nations artists and art workers who are leading the way with their knowledge of living cultural practice over millennia. Embedded in the practice of Indigenous artists, both of Australia and international homelands, are tools and insights which have for millennia continued the sustainable, ongoing transmission and preservation of culture, and in particular dance and choreographic modalities. This learning from First Nations colleagues towards a vast shift in understanding of our purpose as museums was the most profound aspect of the project. It insists on the relational purpose of the museum, which, in a First Nations perspective, could exist as a custodian of living culture that is maintained not through static objects, but as living practice. Experiencing this reorientation within the university context further highlighted the work being done by our First Nations colleagues in other areas of research to insist on collective, accumulative, and long-term knowledge practices
rather than quantifiable outcomes necessarily. Through this lens, it is evident that the University Museum occupies a unique position in contributing to both artistic practice and scholarship with a sensitivity to this distinct and overlapping priorities and challenges that can arise. Thank you. Over to you, Vince. Thanks, Pip. So I'd like to pick up on the discussion that Pip's closed with by returning to assembly. Assembly has served to date as a platform that seeks to challenge existing research models, which oftentimes engage museums in a manner that could be termed extractive. In such cases, no material, financial, or visible, be they public education or other civic outcomes generated from the research activity accrue to the museum itself. Rather, the main research benefit is directed elsewhere, i.e. to the university's research quantum. Of course, it's worth reiterating, as all the presentations that have preceded us today have pointed out, this is not always, of course, the case. The ways that research can be conducted in, by, and through museums is continually evolving. Firstly, it's important to acknowledge that the ecosystem in which research occurs is influenced and shaped by funding, resourcing, and policy directions at governmental levels. Research relationships are often formalized, sometimes through partnership agreements with universities or a museum's involvement in funded projects focused by specific outputs. For example, in the Australian context, through ARC linkage or LEAF grants. From AMAGA, the Australian Museum and Gallery Association's overview of the museums and gallery sectors in Australia, current conditions place increased pressure on museums and undermines their ability to fully engage in primary and applied research because of the way their role in industry research is funded and supported, or not, as the case may be. In the interest of realizing greater balance and gaining mutual benefit from the investment in research made by all parties involved, AMAGA has advocated that expanding awareness, understanding, and appreciation of the breadth of activities encompassed within the concept of collaborative museum research is vital to redeveloping national research infrastructure. Secondly, it's important to recognize that purposeful research action is fundamental and baked into pretty much all museum and gallery work. Research occurs within and between all operational areas of museums in self-evident ways, but also less immediately obvious ones, whether by internal researchers studying collections, curators testing museological practice, or educators and public programmers analyzing audience behaviors. This observation became clear when we introduced AMAGA's International Residencies program last year. This program functioned within the broader mission of AMAGA to champion and connect a diverse, inclusive, and thriving museum and gallery sector by inspiring innovation around digital transformation in the face of sectoral change and challenge. We managed to do so by harnessing the network capacity of universities and museums working together. And earlier this year, we had the opportunity to showcase this particular program at the Future of Art, Culture and Technology conference hosted by the Australian Centre for the Moving Image here in Melbourne. In brief, between Monash and AMAGA, we managed to successfully secure a Creative Australia Arts Project for Organizations grant to help make this all happen. The format for these mobile residencies was designed to support 3 arts workers operating across early, mid, and senior or established career stages to undertake an intensive 3-week international research and development program. These mobile residencies were initiated by participating in the week-long Belvedere Summer School in Vienna, focusing on collecting institutions in a digital world, alongside a cohort of about a dozen Austrian, German, and Swiss museum professionals, before each of our Australian fellows went their separate ways to work with a set of local residency partners that included the Institute for Digital Culture at the University of Leicester in the UK, which co-led the Arts Humanities Research Council-funded Sensational Museum research project.
The Museum Data Service, an exemplary joint initiative by Art UK, Collections Trust, and the University of Leicester, supported by the AHRC and Bloomberg Philanthropies, that has established the research and infrastructural framework to connect and share all object records across UK museums. And Galleries Ontario and Surface Impression in Toronto, Canada, who together have promoted digital and data literacy that is attuned to the role of museums in their highly situated contexts. In brief, over 100 applications were received in less than a month. Key considerations that factored into our selection process were, as mentioned previously, recognizing early, mid, and senior career practitioners at all different stages, working in large, middle, and small cultural organizations located in both capital city and regional centers, while also ensuring First Nations representation. We, as the organizers of the program, were overwhelmed by the response from across the spectrum to the call-out, which revealed a clear unmet demand for digital capacity building, an impressive baseline and quality of knowledge work being done in the culture sector, and an identifiable need for research development that can produce benefit at personal, organizational, and sectoral levels. Finally, in closing, Assembly continues to support Amaga in its efforts to keep pace with change by initiating new conversations about museum collaborative research and shared public value. By bringing the interests of the museums and gallery sectors and academia together, we are working towards building capacity in practice and advocating together with cultural organizations for structural changes that better support research as an integral aspect of museum practice. Thank you very much. Thank you. Thank you to you both. I'm sorry we can't now dedicate so much time to the discussion because, of course, we are late. But as I know that you can't attend to the roundtable this afternoon because, well, it will be night in Australia, maybe I would like to dedicate like 5 minutes to the audience. If they have some questions or commentary to do, they can do it right now. Sono domande o appunti veloci su quest'ultimo contributo, così eventualmente poi le liberiamo. Probabilmente il calo glicemico contribuisce. I think that here people need to go to lunch because but well, I have so many questions for you, so I will keep in touch with you, and I'm sure that Professor Bukikyo too is here and wanted to to greet you. Well, Vincent Pip, on behalf of the wide audience here in front of you that you can't see, unfortunately, I'd like to thank you very much for your contribution, to taking time to participate and to connect. And thank you very much for the presentation that touched many points of high interest for us. So yeah, I really hope we could continue our networking, also using your exploiting your connection with Italy that already bring you sometimes in Prato and Venice and so on, and also with the partnership of Warwick Art Center for sure. So thank you again on behalf of all of us, and congratulations for the project. Thank you very much. Yes, and enjoy your lunch. Bye bye, see you soon. Ciao ciao. Allora, bene, siamo rientrati tutti, riprendiamo questa sessione del pomeriggio, l'ultima che chiude il convegno e prima di dare la parola ai nostri relatori, poi passerò anche il ruolo di chair a Luca Bocchicchio, però abbiamo il piacere di avere con noi per un saluto. Ciao Massimiliano, come faccio Jessica? Buonasera. Aiuto. Eccoti,
Vediamo qua. Allora, il professor Massimiliano Rossi è professore ordinario di museologia e critica artistica del restauro all'Università del Salento e la sua presenza oggi ci è particolarmente grata perché è presidente anche della SISCA, che è la Società Italiana di Storia e Critica d'Arte, nella quale rientrano per coerenza di interesse, di linea di ricerca, anche tutti i temi legati alla museologia, argomenti dei quali peraltro il professore si è occupato sia dal punto di vista della didattica che nei suoi scritti. Io ti ringrazio moltissimo, lo ringrazio moltissimo perché oggi aveva anche una giornata complicata da alcuni imprevisti, avrebbe dovuto portarci i saluti la mattina, si è dato disponibile per collegarsi ora, per aprire la sessione del pomeriggio. Quindi grazie Massimiliano, grazie davvero, ti lascio la parola. D'accordo, io ho un fastidioso eco, non so se anche voi Anche l'abbiate. noi, sì, anche noi. Mm. E non so che fare. Ci pensiamo noi adesso. Mhm. Ecco, potresti provare adesso? Sì, va bene. No. Ecco, forse ci sono i due collegamenti che vediamo, Massimiliano Rossi, se uno si riuscisse a chiudere, forse riusciamo a chiuderlo Sì, anche noi. aspetta. Ecco. Ecco. Provo a uscire e a rientrare, va bene? Grazie, sì. Sì, stavo provando a cercarlo, infatti, però. Questo, perché non so quale dei due. Ecco. Chiudo Ci questo. sono? Va bene? Sì, va benissimo. Benissimo. Infatti avevo due finestre aperte. Allora, intanto, no, mi devo scusare perché io avrei tanto voluto esserci di persona, ma poi ho avuto, sì, un imprevisto e quindi però ci tenevo lo stesso a portare il saluto mio, sì, certo, ma soprattutto in qualità di rappresentante della SISCA, qui anche la professoressa Molteni, diciamo, prima idealmente, poi ora anche di fatto appartiene e anche altre colleghe, altri colleghi che credo siano presenti lì. Certo, diciamo, per chi non sappia che giustamente che cosa sia questa associazione, io ripeto sempre che noi siamo di lotta e di governo, nel senso che siamo consulta universitaria insieme alla Kunsta, che è una consulta nata prima di noi e diciamo generalista, anche perché insomma, molti di noi appartengono alla Kunsta, come molte delle persone associate alla Kunsta appartengono alla SISCA. Però noi nasciamo in realtà come società scientifica, insomma, da più di 20 anni e quindi abbiamo anche un margine di inclusione maggiore della Kunsta perché possiamo accogliere non solo tra i nostri ranghi anche docenti di storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea, ma anche docenti, diciamo, delle accademie oppure giovani studiosi e studiose non ancora incardinati, che insomma caratteristica che rende secondo me molto vivace anche il dibattito all'interno
della nostra comunità. E poi ci sono anche italianisti, non è esclusivamente, certo, le linee guida sono quelle del vecchio settore Arte 04, cioè appunto la storia della critica, la storia del museo, la storia del collezionismo, la storia della teoria del restauro e delle tecniche artistiche, in generale la metodologia storico-critica. Ecco, la ragione, insomma, dell'invito che mi onora anche oggi, perché appunto tra di noi ci sono non solo museologi, ma anche storici e storiche d'arte contemporanea molto, diciamo, impegnati nella riflessione sul museo d'arte, appunto, d'arte contemporanea. Quindi sono competenze che si intrecciano, che devono intrecciarsi e insomma ritengo che l'iniziativa veronese, insomma, sia con queste aperture anche voci internazionali, sia insomma davvero nelle corde della nostra società. Io anche, insomma, pregherei Monica, che è insomma, un membro autorevole della nostra associazione, insomma, fare anche un po' di pubblicità presso gli invitati e le invitate non italiani, insomma, perché vorrei davvero che la Sisca acquisisse anche una visibilità che si estendesse oltre i confini nazionali. Io questo soprattutto lo dico proprio perché la società, insomma l'associazione, ora chiamiamola associazione perché è diventata ente terzo settore, insomma offra proprio ai più giovani, questo mi preme in modo particolare, anche una possibilità di proporsi, insomma, anche sulla scena internazionale, non solo italiana, con delle molteplici frecce, insomma, nella al proprio arco, insomma, ai rispettivi archi, ecco, diciamo così, e quindi il fervido dibattito, insomma, che anche si riflette nella nostra rivista, la storia della critica, nelle nostre riviste, perché sono più di una, sono Fontes e Storia della critica d'arte, appunto. Ecco, questo nostro dibattito interdisciplinare, che certo ha tra i suoi pilastri concettuali anche la riflessione sul museo, insomma, possa, ripeto, offrire ai più giovani quella classica marcia in più anche per una profilazione maggiore in ambito internazionale. Quindi grazie ancora a Monica Molteni per l'invito e buon lavoro, anche se un augurio tardivo di cui mi scuso ancora e, insomma buon proseguimento, ecco, in questo pomeriggio. Io non vi sento, ma vi saluto. Va bene, avevo fatto un discorso di accoglienza della tua istanza e faremo in modo che il logo della Sisca ora poi compaia anche sulla pubblicazione degli atti che seguiranno. Ne approfitto, te lo chiedo così in maniera informale e Ma indiretta. certo, certamente, ovvio, va da sé. Va bene, Massimiliano, grazie ancora. So che per te è stata una giornata complicata, quindi mille grazie in più. E adesso procediamo dunque con i lavori. Grazie Buona anche da giornata e a parte presto. mia, buon pomeriggio e anzi grazie del buon lavoro perché effettivamente ci aspetta l'intera sessione del pomeriggio adesso che andiamo a iniziarla. Quindi chiamo al tavolo dei relatori con un piccolo cambiamento di programma la dottoressa Eva Fabbris, perché appunto abbiamo anche adesso un po' il pensiero della logistica legata ai rientri, appunto rientro in questo caso che viene
No, non devo interrompere la condivisione, non la interrompo, ma faccio partire il... Ok, ci sono, questo qua. Perfetto. Dicevo, penso sia di Stefano. Lo lasciamo qui in pausa, tranquillo, non c'è problema. Grazie. Ecco, Eva Fabris, che è direttrice del Madre, Museo d'Arte Contemporanea Donna Regina di Napoli, apre questo pomeriggio dedicato, come avete visto dal programma, a un altro tipo di panel, un altro tipo di contributo, quello delle colleghe e i colleghi, perché sono tutti storiche, storici dell'arte, critici, curatori, che sono impegnati nella direzione di Musei d'Arte Contemporanea, così come questa mattina anche Lorenzo Balbi, che ha parlato per Amaci, pur essendo direttore del Mambo, e quindi entriamo in una casistica di ricerca analoga alla ricerca che abbiamo visto nei tavoli precedenti sul fronte accademico universitario, una ricerca appunto nelle comunità, nel territorio, nelle istituzioni, non scevra chiaramente di rapporti con la stessa ricerca accademica, perché poi il dialogo, come vedremo, è sempre ben nutrito. Eva Fabris in particolare ha già lavorato per molte istituzioni, tra l'altro anche qui presenti, perché appunto è stata curatrice da importanti istituzioni per l'arte contemporanea, da Fondazione Prada, ma lo stesso Museo di Bolzano che vedremo dopo, così come la Galleria Civica di Trento, che sono tutte istituzioni in qualche modo amiche, cugine, non solo per vicinanza territoriale, ed ha una vasta attività all'attivo di docenza in istituzioni internazionali e italiane, docente anche della MABA e chiaramente anche di pubblicistica nelle riviste di settore. Lascio la parola subito a lei per non perderci troppo in chiacchiere, ma mi piace subito aprire col suo titolo, è molto bello: luoghi comuni, luoghi simbolici, luoghi relativi, luoghi paralleli. Quindi la curiosità è tantissima a questo punto e preferisco darti questo microfono che è un po' più comodo. Aspetta. Ecco, e ti puoi anche avvicinare, così, guarda, ecco, prendi pure la scena. Prego. Ah, ecco. Allora, il titolo non è mio, è di Maria Lai, quindi, ma ci arriveremo alla fine. Allora, come mando avanti, scusami? Ah, perfetto. Allora, devo dire che a partire dalla visita che abbiamo appena fatto della casa che ha trovato la collezione di Anna e Giorgio ai racconti fatti questa mattina dai colleghi, delle attività che accompagnano questo museo e tanti altri che hanno delle cose in comune, penso di aver fatto bene a prendere qualche minuto all'inizio della mia presentazione per raccontarvi la radice socioculturale su cui si basa l'esistenza del Madre. Allora, il Museo Madre Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee, espressione del supporto della Regione Campania alle arti contemporanee, nasce e pone le sue radici ontologiche alla metà degli anni 90, un periodo in cui si parla di un rinascimento artistico napoletano, espressione ripetuta e direi oggi purtroppo, ai noi, abusata. Non è questo il caso, perché all'epoca c'è stata una vera e grande visione. C'è stata una visione che è stata, come spesso accade, iniziata e perseguita politicamente da una figura che è quella di Antonio Bassolino, che è stato prima sindaco di Napoli e poi presidente della regione Campania, motivo per cui il museo è afferente a tutti gli effetti alla regione, che è quella di approfittare di una tradizione che vede un protagonismo principalmente legato al settore privato. Quindi le gallerie, tutti ricordano la figura di Lucio Amelio, che ha iniziato insieme a subito dopo Liaruma e altri grandi galleristi, Peppe Morra, eccetera. Però diciamo che la presenza dell'arte contemporanea che arriva nella seconda metà del Novecento, nella prima metà del Novecento Napoli è quasi completamente silente e assente, passano i futuristi e prendono in giro i napoletani trovandoli completamente arretrati. Però insomma diciamo che Bassolino decide di come dire, affondare
fondare le radici in questa tradizione principalmente privata e di aprire una grande stagione di arte pubblica. La foto che vedete è tutto sommato un'icona a tutti gli effetti ed è la prima di una serie di opere con cui un luogo simbolo di quello che sarebbe diventata una città turistica, ma negli anni 90 ancora non lo era, non nel senso macro turistico e over turistico di cui parliamo oggi, ma prima del 1995 Piazza del Plebiscito era ancora un parcheggio comodissimo, perché si poteva parcheggiare alla fine del salotto costituito da via Toledo, anche se si parcheggiava tra una esedra settecentesca e Palazzo Reale, quindi in un vero e proprio cuore storico-culturale della città, per segnalare impermanentemente, spiritualmente, un cambio di passo dell'utilizzo dello spazio urbano e sociale. Una delle prime azioni intentate da il team di Bassolino è quella dell'invenzione di questa serie di opere pubbliche che per tutto il mese di dicembre, anno dopo anno, la Montagna di Sale di Paladino è la prima, vanno a occupare tangibilmente e poi con la loro memoria spiritualmente un luogo del genere. Più o meno nello stesso periodo, poco dopo e poco prima progettualmente, l'altra grande azione che porta l'arte contemporanea all'interno dei percorsi quotidiani dei cittadini napoletani è quella delle stazioni dell'arte, della stazione della metropolitana. La metropolitana non esisteva, era un tipo di mezzo pubblico che a Napoli non era stato possibile ancora realizzare. La potenzialità e la originalità e la visione di questo progetto consiste nel fatto che gli artisti non vengono chiamati dopo gli ingegneri e gli architetti a decorare le stazioni della metropolitana, ma a concepire delle strutture. Qui vediamo un'opera tra le più assolute, che è quella di Mario Merza, la stazione del Vomero, ma ad oggi le stazioni della metropolitana di Napoli sono tutti gli effetti il nostro maggiore competitor quanto a qualità e nomi di artisti presenti. Perché dico che forse non ho sbagliato iniziando da questi due casi? Un po' perché così vi racconto un'origine, una radice del Madre, che lo rende un attore sempre molto presente e partecipe di quello che è il dibattito e il dibattito pubblico generale, ma anche perché diciamo che la visione ha delle affinità profonde con quello che state cercando di fare voi. Mi spiego, la metropolitana sicuramente a Napoli diventa un vettore sociale nel momento in cui va a esistere, insistere, incidere sulla possibilità, in una città oberata da problemi di traffico, rende possibili degli spostamenti che prima non erano possibili, non necessariamente solo dalla periferia al centro, ma anche viceversa. Se quando io percorro quegli spazi che mi permettono una nuova accessibilità urbana, anche proprio basicamente urbana, incontro una spirale di neon, potrò per tutta la vita non sapere chi è Mario Merz, potrò pensare che l'arte povera sia una astrusità che non mi riguarda, eppure se qualcuno mi mette lì di fronte ad un'altra spirale di neon non avrò quel problema che ormai noi musei abbiamo meno, perché siamo diventati cool, ci si fanno i selfie ai musei, eccetera, e perché anche cerchiamo di fare qualcosa anche noi, ma comunque non c'è quel problema che all'epoca c'era, non so cos'è, non mi respinge, non mi appartiene, no? Percettivamente, però intanto è un inizio su cui credo che si fondi gran parte dell'amore su cui può contare il Madre da parte dei suoi vari pubblici, che è una cosa meravigliosa e che fa parte, rende possibili tante delle sfide che
che affrontiamo quotidianamente. Qual è la forma di continuità? È anche molto pratica, perché i fondatori del Madre, ora parlo del primo direttore Edoardo Cicelin, scelgono non solo di far ristrutturare un palazzo ottocentesco a un grande dell'architettura come Alvaro Sizza, ma anche di far tornare nelle sale di un intero piano, il primo dei 3 piani dell'edificio di Palazzo Donna Regina, è tutto dedicato a installazioni permanenti site specific, commissionate da artisti che già erano stati presenti in uno o in entrambi dei progetti, Piazza dell'Arte, Stazione dell'Arte, di cui vi ho parlato. Quindi andiamo pure avanti. Solliuit a Napoli, c'è a Capodimonte, c'è alla Fondazione di Maurizio Morragreco, ma c'è in una metropolitana e c'è nelle nostre sale. Quindi c'è una forma continuativa di riconoscimento. Ripeto, può essere anche percettivo, però come qualcuno di noi, di chi mi ha preceduto ha detto stamattina, è un inizio empatico, ma da non prendere sotto gamba. Allora la collezione è sempre lì, è lì da 20 anni, ha i suoi problemi, ha una sola artista donna che è Rebecca Horn, quindi ovviamente nulla di ciò che viene fatto è scevro dal passaggio del tempo e dall'assumere delle forme di criticità, ma diciamo che rimane un po' una delle grandissime spine dorsali di quella che è anche l'esperienza del visitatore, anche perché vado su aspetti molto molto pratici, però i docenti, noi abbiamo moltissime scuole per fortuna, ma i docenti che portano le scuole non si studiano ogni volta la nuova la mostra temporanea, e quindi tornano, e quindi per noi le scuole, da noi le scuole vanno alla permanente, perché i docenti sanno giustamente anche già cosa dire, e a volte in una città in cui non è irrituale parlare di situazione sociale complessa e di estrema, di situazioni di povertà estrema, anche solo il costo della visita guidata, per quanto noi cerchiamo di farne il più possibile gratuite, è un costo che renderebbe, cioè, quindi venite e state solo alla collezione permanente, va benissimo così. Dopodiché ovviamente attivarla diventa uno degli spunti che soprattutto con il Dipartimento di Didattica interno, che fino a 3 anni fa, cioè prima dell'inizio della mia direzione, non esisteva al museo, era esistito alcuni anni prima, fino ad alcuni anni prima del Covid, ma poi era stato fatto, era andato in silenzio, diciamo sotto silenzio. È una delle grandi sfide. Qui vedete una performance di Nuvola Ravera sulle cancellazioni delle pareti attorno al più solido e poderoso intervento permanente, che è quello di Giuditta Alloferne di Richard Serra. Però ecco, questo era un po' per dare, sì va benissimo, era un po' per dare una proposta di lettura affine a quanto abbiamo visto e ascoltato stamattina. Dopodiché un altro branchia di lavoro che vi voglio illustrare è quella per cui sicuramente non siamo gli unici musei né in Italia né in Europa, ma che comunque hanno portato un lavoro nuovo e diverso per il Madre sulla costruzione di comunità temporanee, che è quello dei laboratori con gli artisti. Allora, perché parlo di comunità temporanee? Perché la grande differenza, io ora dirò delle cose un po' banali, ma giusto per fare anche il sunto e la connessione tra quello che è stato visto stamattina e oggi, però la grande differenza tra il lavoro che viene fatto qui e il lavoro che in qualche modo facciamo noi è che per noi ogni laboratorio è aperto a infiniti pubblici, e quindi ogni volta per ogni artista ci diverte e troviamo importante chiedere all'artista di scegliere a quale pubblico si vuole rivolgere, e anche quale durata, possibilmente quale fascia oraria nel corso della giornata. E abbiamo avuto, come dire,
le variabili più incredibili. Il laboratorio di Derek Di Fabio, comincio da questo, sull'intreccio di piante, sulla capacità di intrecciare piante duttili prese dall'orto botanico di Napoli, è durato 1 mese e mezzo e con nessuna limitazione di età né di ovviamente tipo di preparazione scolare o d'altro, ed è uno dei pochi che alla fine, per scelta degli artisti coinvolti, ha avuto anche una fine, una restituzione pubblica. Moltissime volte noi non chiediamo la restituzione pubblica, sta all'artista decidere. Questa per esempio è Alice Visentin, che invece voleva dei bambini delle primarie. Un altro laboratorio a cui abbiamo ottenuto moltissimo è quello della artista e poetessa Alison Grimaldi Donaway, che invece ha scelto di lavorare con dei teenager eterodiscendenti, quindi con un laboratorio di scrittura poetica ispirato a opere della collezione e credo forse... Ah no, e questo però è la versione 1, ci dovrebbe essere una seconda perché per qualche problema è stato mandato solo metà. Comunque, Ma questo non so porre rimedio. è quello che è stato mandato stamattina. Mi rilasso subito. Scusate. Per la cartella. Allora, sì, diciamo che da questo punto di vista quello che è sotteso al lavoro di cui vi ho parlato, appunto, è quest'idea delle comunità temporanee, l'idea che definendo a monte gli artisti, il tipo di interlocutori, la loro età, il loro genere. Adesso avremo un laboratorio con Sara Leghissa che chiede solo partecipanti che si identifichino col genere femminile, quindi ogni volta è un reshaping, un rindividuare quali possono essere gli interlocutori istituzionali con cui mettersi in dialogo, quale può essere e ovviamente anche la durata. Eccolo qua, grazie infinite. Però, eccolo qua, era molto importante, ci abbiamo messo, perché le istituzioni pubbliche sono semplici, solo 2 anni e mezzo, era anche molto importante avere almeno una linea di lavoro identificabile con uno scambio istituzionale, quindi siamo riusciti a fare questo progetto insieme ad Abana, l'Accademia di Belle Arti di Napoli, che ha deciso di coinvolgere in particolare un settore che voglio menzionare perché non lo so dire bene, lo leggo: il dottorato di interesse nazionale in Visual and Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Culture Heritage, che fa parte dell'AFAM, l'alta formazione artistica e musicale. Sono 19 istituzioni per l'alta formazione che si sono messe insieme per creare questo, che è uno dei primissimi dottorati sostenuti principalmente da delle accademie. E invogliati da questa nuova risorsa formativa in città, abbiamo deciso di proporre per una volta un laboratorio e un percorso laboratoriale che fosse invece finalizzato a creare un rapporto diretto con gli studenti. Quindi abbiamo qualche settimana fa dato avvio a un percorso con un artista che è Liliana Moro, che ha anche rappresentato l'Italia ad una recente Biennale di Venezia, che ha un percorso insomma rilevantissimo e importante non solo su scala nazionale, chiedendole di tornare più volte e di arrivare a concepire un laboratorio che si finalizzi questa volta sia addirittura in una produzione collettiva. Questo ci piaceva, in una qualcosa su cui lei e le studentesse e gli studenti che stanno aderendo in questi giorni concepiranno, ma che vorremmo
se a loro andrà bene, fosse esposto al pubblico in un momento dedicato che, caro Lorenzo Balbi, vorremmo fosse la giornata del contemporaneo, perché tra l'altro il pensiero sempre molto sottilmente politico di Liliana Moro si è dato attraverso questo laboratorio che si intitola post, innumerevoli volte. Quindi pensiamo che da un punto di vista di sincronie possa essere veramente un contenuto che dirà qualcosa e che lo dirà attraverso una voce collettiva. Questo diciamo che è un'altra cosa che volevo raccontare rispetto a quello che sono le premesse che condividiamo, cercando un po' di individuare quali sono i punti di comunanza metodologici più che a monte teorici di quanto si sta facendo. Però ecco, diciamo che nel momento in cui si parla di ricerca non possiamo non ricordare che, così come i colleghi presenti in sala e non solo, tendenzialmente tutti i progetti principali progetti espositivi debbono e vogliono mostrare un radicamento molto profondo in una dinamica di ricerca che spessissimo, grazie anche a situazioni come quelle di Italian Council, che permettono di avere un'agilità maggiore nell'utilizzo di fondi e quindi nel coinvolgimento di partner istituzionali di ricerca, possono essere a tutti gli effetti dei percorsi di costruzione di conoscenza e consapevolezza, con un'aggiunta forse rispetto a l'esperienza che nel caso di Tommaso Binga, l'esperienza che abbiamo fatto oggi, e continuando un po' il tema di che cosa vuol dire trovarsi fisicamente in prossimità di un'opera. Abbiamo fatto un grosso lavoro al Madre proprio in risposta alla presenza alla quasi totale assenza di artiste donne nella collezione permanente. Abbiamo fatto un lavoro su la messa in luce di pratiche femminili. Tommaso Binga, forse lo sapete, è un'artista donna che esordisce a metà degli anni 60 con un nome maschile, proprio per mettere in scacco il sistema che prevedeva che un'artista donna non fosse sicura da collezionare, non fosse abbastanza autorevole per entrare in determinati circuiti. Quindi ovviamente abbiamo costruito una programmazione che ha cercato di costituire le basi, di mettere sul tavolo della storia dell'arte delle figure che ad oggi, prima di noi, per quanto arrogante possa sembrare, non lo erano, non tanto e non solo con la nostra convinzione, nostra dell'intero team e di chi ci ha sostenuto, di chi ha lavorato al libro, alla mostra, non solo nella convinzione che ci sia una validità, ma anche nel tentativo di dire: io faccio più che posso, tiro fuori tutto quello che c'è in archivio, seleziono sicuramente, faccio un libro di carattere scientifico, perché eventualmente, se sul tavolo della storia dell'arte non ci devi stare, sai perché. E non è solo quel fenomeno di overshadow su cui si potrebbe discutere molto, ma che comunque in questo momento, tra retorica e non, la storia dell'arte sta vivendo e con cui sta facendo i conti. Quindi un museo che contribuisce alla consapevolezza di queste riscoperte, che quando fatte solo dal mercato sono spaventose, ma se invece hanno alle spalle un meccanismo di ricerca, forse possono essere autorevolmente, in caso anche rigettate, va bene così, però noi vi abbiamo detto che cosa c'era dietro. L'ultimissima cosa, perché mi sono sicuramente dilungata andando ancora avanti, questa è una pagina del catalogo di Binga, ecco, Tommaso Binga per noi ha anche concepito dei laboratori per bimbi che facevano parte in qualche modo del percorso di cui vi ho parlato in seconda battuta, diciamo che tutto quello che è la dinamica che il Madre cerca di mettere in azione nel
trasformare il museo dal luogo del looking at al luogo del being with è sempre assolutamente radicato nel fare delle artiste e degli artisti. E quindi adesso che stiamo preparando la mostra di Maria Lai, a cui vi invito tutti a partire dal 25 di giugno, nel suo caso non si tratta di una riscoperta, ma la riscoperta che abbiamo voluto fare è quello su lei pedagoga. E quindi per una volta all'interno del percorso espositivo avremo la sala didattica dove le definizioni di luogo, che sono le definizioni di luogo dell'arte da cui ho voluto intitolare il mio intervento, vengono messe in discussione alla prova dei fatti dell'essere dentro al luogo dell'incontro con l'opera. Grazie per il contributo Eva Fabris, direi metodologicamente limpido, quindi limpido nell'esposizione, non certo per semplicità perché non lo è, ma è un lavoro assolutamente egregio. Tra l'altro faccio presente che non potendosi fermare per la tavola rotonda la collega, se qualcuno avesse adesso qualche domanda o questione o commento, lo invito a farlo perché abbiamo questi secondi di cambio slide e posizione, per cui basta alzare la mano e porre una domanda a Eva, sarà felicissima, non ho dubbi di rispondere. Io da parte mia mi trovo moltissimo anche nell'ultima parte, certo, la prima molto interessante per l'introduzione proprio di questo non solo audience engagement, proprio nel rivolgersi all'audience ancora prima, no? Di elaborare dei workshop col coinvolgimento degli artisti, e poi tutta la seconda parte in cui credo si ritrovino molti di noi che conducono una programmazione museale, perché appunto è la nostra chiamata in qualche modo adesso, no? A porre delle questioni importanti e storiche, e poi che possono essere giustamente discusse o rigettate o accettate. Grazie, mi è sparito quello, credo, scusa, il mio foglio. Sì, è proprio quello, scusa, era la mia Bibbia, grazie. Chiamo quindi gentilmente a questo punto, ritorniamo al programma con Bart van der Heide. Prego, Bart, accomodati pure. E voilà. Che ci presenterà un intervento, dovrà essere prima, ma abbiamo il suo intervento al di là dell'edificio, beyond the building, rimmaginare la governance del museo come una piattaforma territoriale, come vedete. Bart è il direttore dal 2020 del Museion di Bolzano. La sua ricerca si focalizza soprattutto sul ruolo pubblico e sociale delle istituzioni d'arte contemporanea, con un'attenzione mirata ai temi dell'ecologia, della sostenibilità e dalle relazioni tra arte, tecnologia e economia. Quindi torniamo anche a dei temi sfiorati questa mattina con gli interventi dai musei appunto di Warwick, di Messico e di Melbourne. Al Museion ha sviluppato una piattaforma interdisciplinare, la Tech Humanities e il Soft e Hard, dedicate alle trasformazioni dell'arte contemporanea e alla cultura della resistenza all'interno dello spazio urbano. È stato anche capocuratore allo Stedelijk di Amsterdam e direttore della Kunstverein di Monaco, appunto istituzione con una grande storia. Lascio la parola a Bart che ci parlerà in inglese. So the words, it's yours, and also the microphone. Thank you. Thank you very much for this invitation. I'm really honored to be part of such a group of great directors and curators. I'm really great to see your presentation, Eva. I'm very much looking forward to Stefano. These are programs I really follow with much interest. And also the topic of this symposium is something that is very close to me. So I decided to respond with a presentation entitled Beyond the Building, Reimagining Museum Governance as a Territorial Platform, as we have been, so in that sense, I focus specifically on the last part of the topic of this. It's the platform for research and cultural production. As we've been
over the last 5, almost 6 years, very much as an organization, part of this organizational transformation that I would like to share with you today, in which we identify we try to identify this platform, not through a building, but very much from the part of civic engagement. So like, what is a civic platform? And there it really also is very close to what you said, Eva, in how do you create a place of belonging, and where people also feel they're part of it. So for me, in this presentation, I therefore focus less on what we do, so less on what we do in terms of programming, but more about how we are doing it, because especially in this civic role, from that perspective, museums are increasingly under such pressure. On the one hand, of course, because it's very difficult for museums to really generate concrete indicators of impact, of change from a qualitative perspective. Like, they always fall back on these like commercial, quantitative perspective of visitors numbers, growth, visibility, and so on, and less on like finding. It's more difficult to find indicators for institutional culture, long-term relationships, civic trust, or shared knowledge production. So, and at the same time, the pressure comes from the stakeholders themselves, because museums are also very much confronted with a double standard, as they have been these champions for, you know, liberal values like democracy, inclusivity, and so on for decades. But they've not really addressed it outside of their programming. So they speak the language of democracy. However, the organizations themselves remain very, you know, hierarchic, top-down, and not transparent. So that is, for me, the key to really look at governance of museums. And because, you know, if museums want to remain relevant as a civic platform, they need to align what they say publicly with how they are organized internally. And that is like this contradiction that is also at the core of this presentation. And that's also where I also see our public engagement as a tool. The public engagement needs to, you know, strengthen the museum, the value of a non-for-profit public museum, but also should lead to qualitative indicators of change. So that's what, you know, I will try to unpack a little bit in 20 minutes, because it also leads to very much our, like, how we try to live as an institution, the vision that we identified for ourselves to be more than the sum of our building, more than the sum of our exhibitions, to be at the one point an institution that is porous for the impact of, you know, of our stakeholders, but also to the outside become this like vessel of multiplication, in which the profile of the museum is not defined by a director or a building, but very much through the multiplication of the values that a liberal society should stand for. So that is very important, just as a side note for us as a museum, because we are a young museum in quite a conservative territory, and we're constantly under threat
from politicians, from the press, in terms of our value. No? And until now, the museum was very much focused on exhibitions, really great exhibitions. However, because of that, the museum was very much also like this projection screen for all types of critique. And I want to counter that critique by also showing, like, hey, if you criticize us, you don't criticize just a building, you criticize a community of, I don't know, 80,000 people. Yeah, like, I really want to identify the museum through this constituency and through this multiplication of the values, so that everyone starts also, like, you know, internalizing the museum in them. So, okay, that's this slide. But why does it matter for South Tyrol? Because as an international museum with a local relevance, the museum must respond to the concrete needs of the international community in the territory. There we have like three, how do you say it, sources available. One is a research in the territory, in the creative sector in South Tyrol, which is identified as a group of 50,000 people of the creative industries, which is both artists as well as theater or like designers, so a broad group of cultural producers. It's what came out there is that there's a high quality of production. However, the people, it's a very fragmented community. People really remain on their own islands, similar to the valleys of the Alps, of the Dolomites where we are. They stick to their own valley and they don't look over the mountain. The second one is that what is missing with that community is effective bridges like that can help their professionalization by linking their creative production with local industries. The second source that we have is that South Tyrol is facing already for some decades a brain drain. That means that there are more people with high education leaving the territory as entering. And then, of course, the third resource that we have is the mental health of the people between 20 and 35, which are dealing with high percentage of loneliness, drug abuse, and suicide. Actually, it's the highest percentage in Italy. I don't think it is the real. I think in other parts in Italy they just don't register it, but on paper it's pretty insane. So that is like, in that context, we don't need a museum that is only focused on exhibitions. It needs to be a place of belonging and a driver for local development. So the question is, of course, how we do that, and that's also where the desire comes from to be more porous as an organization, as a governance structure, because nowadays, in order to feel part of something, you also expect to have impact. So otherwise, all these programming remain quite symbolic in nature, and you need to, as an organization, allow effective dialogue and effective impact. So why is museum for me a great case study? Like, indeed, before I was the chief curator and head of research at the Stedelijk Museum in Amsterdam, which is a much more established institution. But I must say,
to be a director of a museum is much more inspiring because it is old enough to matter and young enough to change. So it's only in 2027 it became a public-private partnership with the province of South Tyrol. It has a staff of around 42 people and a collection of 4,000. But because of it's a museum years, still a very young museum, it allowed us to really look at the governance as a field of experimentation. And that is, of course, in an established museum, a very painful process. So what we did in the beginning is in 2023, we started writing as a whole team, like the entire team, 42 people, started to write a sustainability roadmap. And there it was actually the first time that we all sat together around the table and envisioned what could be, in our perspective, a sustainable museum in the coming 4 years. And the roadmap identified governance as central to an ethics of practice. So what we want to build outside the museum, we need to reflect as an organization, making the museum more open and effective to collaboration. So that, of course, immediately brings the team at the center of things. For me, museums are so focused towards an audience outside of the building, but they neglect that their first audience is in the museum itself. And because that is where the real multiplication actually happens. If the people in the museum are not aligned, it's very difficult to also multiply the values that you stand for. So the big challenge that we face as a museum, and I think a lot of knowledge and scientific organizations are facing in general with high achieving individuals, is this like, silos in the organization. So you have all these like very high achieving departments that all have their own value systems, their own ideas of what the museum should be. So if you ask each of the different departments what this museum is or what the values of the museums are, you will get like all different answers. So the big challenge to really, in order to make a museum that is based on multiplication, the challenge is to bring people out of their own value systems and on a more holistic, strategic level. And so that both has a theoretical or like a very technical side, but it also has, of course, a side of culture. So what we did with this institutional transformation, which is, just to be clear, this is all learning by doing, right? This is not done with coaches. This is not done with managers. This is very much from the practice of museum practice. But we wanted to really, in order to enable dialogue and accountability and cooperation within the organization, we had to shift from an expertise as authority to an expertise as collaboration. We had to shift from departmental silos to strategic alignment, and from a project-based programming to long-term institutional lines.
and from a profile defined by the building to a profile defined by people and values. That is like the basis of our sustainability roadmap. If you talk about, like, you know, the ESG, so ecology, governance, and social sustainability, this is very much like the merging of the social sustainability and the governance. Like the two are not separate individual, they're very much interlinked in order to be authentic. So the second part of my presentation, I would like to, let's see the time. The 16. Yeah. So the second part of my my presentation, I would like to focus, go with you through some areas that I have identified in which this change management also can lead to clear indicators of change that we eventually also can start measuring as an organization. So it would lead eventually to a means of data, concrete data, that we can also communicate in order to establish our value beside the quantitative data. The first is, of course, the governance model based on shared responsibility. That has, as I said, both a technical side and a cultural side. The technical side is very straightforward. We completely changed the organigram, the organizational chart of the institution, from a top-down organization to a very flat organization, in which we started experimenting with project management, larger project groups in which different departments were present and also had a say, where also young talent had a say in influencing the programming. So that, of course, needed clear roles and responsibilities and clear workflows. We done that with job descriptions and different forms of agreements and workflow charts. That is like a technical side to really make the on an operative level it possible for different departments to work together from the beginning and not at the end. No? So here education is very much in the beginning and not at the end, same with marketing, same with the collection. On a cultural level, we started this integrated communication that is more like a yearly event, a plenary event with our team, in which we collectively identify the values and the goals for the next year before people start programming. And these values are very much content-led by research lines that are not only visible in our programming, but very much also enabling institutional change inside the organization, because it affects everyone. Everyone is expected to deliver these goals collectively. And the other thing is, of course, a culture. Like in museums, there is no culture of mutual evaluation. So colleagues do not evaluate each other, because everyone is a specialist of something. So if you evaluate as a marketing head of marketing, a head of collection, you don't have the right to evaluate that person, because you don't have the qualifications. So in order to create a culture in which people also start talking with each other, in which evaluation or like just questions are not seen as critique or a personal attack, that is a cultural issue which needs really attention
in order to bring people really effectively together. So there we can clearly already identify some indicators of change. So there is a greater clarity in roles and the workflows. There's already an increased strategic dialogue across the departments. There are more responsibility assumed by the operative level. So people are becoming more accountable. If they get more responsible ability to grow, they also become more accountable to be aware that they're part of something bigger. So there's a reduced dependence on the top-down leadership and a stronger alignment between board, leadership, and staff. Then the second is the redefining a museum as a platform rather than a container. There we started to diversify our programming, or actually grow our programming, because as the people who know museum is like my predecessors made incredible exhibitions, were visionary in also identifying female positions, mid-career female positions, and also collecting from these exhibitions. I wanted to grow, like consolidate that international reputation, but grow on that. So we started apart from the exhibition, have two simultaneously operating programming lines. One is an arts club, and the other one is an academy. So Museum Arts Club and Museum Academy. And with Museum Arts Club and Academy, we gave ourselves the assignment to really effectively translate these new values of the ICOM, like inclusivity, but also what is very important in the ICOM is, of course, that it says we need to program with our audiences, but not for our not only for our audience, but also with. So there we really gave ourselves the assignment to collaborate. So quickly for that, because it's also 23 minutes. So we have here the exhibitions. These are the exhibitions that we have now, Franco Vaccari and Evelyn Tao Cheng Wang. Here we stopped working, we stopped engaging with our public through temporary projects. We started engaging with our public through long-term research lines. So, and they are like 3 years long. We started with techno-humanities, in which we really became an ally with the subculture in South Tyrol. This is a research line that's called The Soft is Hard, in which we identify art as a soft form of resistance within the urban territory. And so these are the research line that start echoing throughout the organization on multiple levels as a guide. The Museum Arts Club is specifically focused on the young creative sector between 20 and 35 years old, in which we offer them, or which we invest in them by giving them space, visibility, and networking. The programming of the Arts Club is not done by us. We are working with an autonomous forum that has all the representations of disciplines within the territory represented. So not only artists, also product designers or computer designers, or like theater makers, poets, slam poets, all kind of different university students. Of course, we have the University of the UniBZ, all there. And it's the first time that they ever sit around the table together and have to think of common goals. And we are facilitating that. Then, of course, we have the Museum Academy, which is very much a portfolio of different academic access. So going from long life learning
to a real master program called the Future of Art Museums, and in which we are reflecting our growth of our sustainability roadmap together with the students. So quasi-public, we are evaluating with the students and with the university and with international colleagues how far we got, do we need to adjust our goals, what are our new goals, and so on and so forth. And of course, we are working with Restoration School of Matera in Rome very closely in facilitating the research of new materials in contemporary restoring. The indicators of change are the programming output is tripled with the same team. So the team did not grow, but our output grew substantially. And there are more diverse formats of engagement, more sustained relationship with our audiences, because the relationships are built over longer periods of time, and increased social political recognition. We've increased our engagement of the province with 1.5 million because they finally see contemporary art not as a hobby, but very much as a partner in social innovation, and contemporary art increasingly understood as a civic structure. You know, so that is basically the time that I have. Yeah, so maybe as a conclusion, so as a conclusion, I just wanted to draw your attention to our future. So the last 5 or 6 years, we very much looked at making our museum organization more porous, and think of the museum as a starting, or like the museum team as a starting, the first audience of multiplicating these values as a group and not as individually. This vision we now want to expand to the province as a whole, and that is this campaign called Museopolis, which is a joint, you know, a merging of museon and polis, to really increase the awareness of how do you say it, urban culture as part of the collective memory of South Tyrol and as part of the identity of South Tyrol. Because of this fragmentation of the creative class in South Tyrol, and the lack of infrastructure, the identity is very much of South Tyrol individual dominated by tradition and nature. It's never like urban culture is never thematized. So we want to really build a network, an infrastructure that highlights the importance of urban culture in South Tyrol, and we do that with the Arts Club, so the young creative sector, as well as our collection. So what we do is we've identified several realities in South Tyrol that work with contemporary culture. That could be a youth, you know, a historic place that has techno parties, but also a convent, a monastery in Brixen. So it's both, like, it's very subculture as well as religion, as well as you know, more you know, local governmental places. It's a very diverse infrastructure of actors of urban culture. We integrate that with our young creatives, and in order to give them space, visibility, and networking, but also we will at the same time
relocate our collection to these organizations and really physically show our collection there. We have a lot of art, like sculpture for public space in our collection, so it's quite easy and safe. But the collection could allow a physical design of the territory in terms of this infrastructure, a map that tourists can get. If you want to see the collection of Museum, you can also go to all these other realities. So in that sense, we also want to be generous as an organization to not only invent the wheel ourselves, but also give a platform to the people who have been doing it already for a long time. So that is in a way like the vision of how I want to direct my team and the profile of the museum in the future. Thank you, Bart. Thank you very much for this contribution that was clearly well connected with all the topics and the aim of this conference. Thank you for your contribution, and connected also to Eva's one, and also to the morning groups. We talked about the impact and now also about spread and distributed values starting from the inside, and this relationship between the interior part of the museum and what's around, especially for contemporary art museums that are used to confrontate each other internationally in big and main transnational trends and issues, but not forgetting in both your intervention the starting point, that's our communities, starting from the first one, that is our inside part, the multiplied brains that we have collectively. So thank you for your contribution, and I call the next and the last contributors, Stefano Collicelli-Cagol. Now I want you as an audience very awake, che è l'ultimo, sveglia tutti, non ho la campanella per svegliarvi, ma posso testimoniare tantissimi cenni di assenso, o erano le teste che cadevano, ma no, c'era tanto assenso, sentivo la connessione, sento anche la stanchezza che abbiamo tutti, so we are all very tired because we came from travel trips, events, biennale or not. But especially the students, I want to launch, voglio lanciare qui una call to action immediatamente. Avete visto qui come stiamo lavorando noi e come i colleghi lavorano nei musei. E quindi questo è il vostro momento, perché sarete voi a essere chiamati, no? Parte sempre integrante di questo corpo di lavoro collettivo, perché lo stiamo già facendo con i nostri studentesse e studenti. Volevo infatti risvegliarvi in questo senso. Benvenuto Stefano, preferisci ti darò il gelato? Perfetto. Allora presento rapidamente, anche lui collega storico dell'arte, dal 2022 è direttore del Museo PE, che tutti conosciamo come il PECI di Prato, ma che è una delle prime tra l'altro istituzioni specifiche per l'arte contemporanea, è la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, centro PECI di Prato. Ha studiato pratiche curatoriali e storia dell'esposizione al Royal College di Londra, ha sviluppato un percorso curatoriale internazionale in istituzioni fondamentali, da Castello di Rivoli a Palazzo Grassi, anche fuori dall'Italia. Sta conducendo un programma che seguiamo al centro PECI sull'abitabilità dello spazio, sul dare casa a diverse discipline. Ha sviluppato dei programmi specifici anche e soprattutto per performance, cinema, benessere, che è uno dei trend molto attuali, la cura, e sulla ricerca interdisciplinare. Grazie, e a te la parola. Grazie a tutte e a tutti, e grazie anche per questo invito. Sono molto felice di poter raccontare del centro PECI, che come vedete è questo. Non so se quanti di voi hanno visitato Prato e il centro PECI? Ok, nelle retrovie meno, però è un centro che è stato aperto nell'88 ed è la prima volta che un museo è stato costruito appositamente per ospitare mostre d'arte contemporanea. Nel 2016 è stata aperta la nuova ala, che è questa mezzaluna dorata che vedete, ed è quello che abbiamo iniziato a fare dal 2022. È un processo e qui riecheggiano molte cose di cui abbiamo parlato oggi, di
trasformare il centro da un centro percepito più come espositivo a un centro culturale. E quindi il centro Pecci di Prato, che è fuori dal centro storico, in quest'area che è stata sviluppata proprio negli anni '80, apre da subito con un'arena esterna che ha 950 posti. Bruno Munari venne chiamato a fare i laboratori di didattica e inventò questa sorta di laboratorialità dove adulti e bambini lavoravano insieme, e quindi in questa Luciano Berio, che è stato uno dei più importanti compositori italiani del XX secolo, inaugurò con un spettacolo specificamente pensato e scritto per il Centro Pecci l'apertura del museo, e quindi con questa grande infrastruttura e questa architettura che contiene anche un ristorante, un bistrò, un cinema, una biblioteca che stiamo per riaprire, oltre agli spazi espositivi, una collezione e un archivio, mi sono dovuto confrontare. Sono arrivato post-Covid nel 2022. Uno dei miei mantra era proprio la canzone Marea di Fred Again e Bless Madonna, non so se l'avete presente, però è stata una delle canzoni che più ha sottolineato come dall'uscita durante il Covid non avevamo più il contatto con il nostro corpo, con la danza, il ballo, quindi per me era importante avere questa sorta di dimensione di riappropriazione degli spazi e di ricalare anche in una corporalità, in una fisicità, in una carnalità quella che è l'attività potenziale di un museo. E come potete vedere da quel logo che abbiamo lanciato l'anno scorso, ho anche posto l'accento sul fatto che da subito il Pecci è stato immaginato e definito come centro d'arte contemporanea più che come museo. E questo perché ho voluto sottolineare il fatto, riportando e sottolineando ancora una volta con questo logo molto leggibile, visto che è stato fatto nell'ambito di un percorso di accessibilità e quindi di abbattimento delle barriere cognitive, fisiche, ma anche sensoriali, e quindi come far capire e leggere al meglio alle persone, come far accedere fisicamente anche all'interno del Centro Pecci le persone con tutte le necessità del caso. Mentre un museo è più proiettato nella conservazione, nella preservazione, nel racconto della storia, il centro ha questa proiezione anche verso il futuro. E non è un caso che il Centro Pecci è stato aperto in una città che produce tessile. Vivian Westwood, Kanye West, moltissime persone del passato e del presente passano per Prato per confrontarsi con il tessile, l'industria tessile, da cui poi creano le loro creazioni di moda. E questo perché la moda sapete che arriva in anticipo di un anno rispetto a quello che andiamo a comprare, però la moda ha bisogno dei tessuti un anno in anticipo per poter creare le proprie collezioni, e quindi questa necessità che avevano e hanno ancora le aziende di tessuto di Prato di intercettare 2 anni in anticipo il gusto, che poi la moda anticiperà di un anno con quello che propone, che poi arriverà nei negozi l'anno successivo, è stato un po' alla base anche di un gruppo di imprenditori che hanno deciso di aprire il Centro Pecci nell'88, quindi questa necessità di individuare quali potevano essere i valori estetici del futuro si riflette molto bene anche in quella che è poi la dimensione che oggi noi stiamo portando avanti come centro, nella riflessione di quali sono gli stimoli artistici nei diversi campi che toccano anche l'attività del museo del centro, quindi, e che devono essere portati all'attenzione di chi lo visita. Magari possiamo andare avanti. Ho voluto appunto parlare di incarnare i saperi, perché mi piace molto questa dimensione proprio corporale che effettivamente durante il Covid abbiamo in un certo senso ci siamo riappropriati, riavvicinati, proprio perché eravamo costretti alla lontananza, non potevamo abbracciarci, non potevamo ballare insieme, ma anche perché siamo stati esposti alla fragilità. Tantissime famiglie hanno conosciuto dolore, ma anche la lontananza, la difficoltà della solitudine. Quindi su questo ho voluto iniziare a fare un ragionamento anche negli anni a venire insieme allo staff. Mi è molto piaciuta la presentazione di Bart e diciamo che, come sottolineava Bart, non c'è un vademecum di come gestire un'istituzione e di come farla in tempi di post-Covid e caos globale, quindi bisogna molto mettersi in ascolto, e la metafora che ho usato io pensando al Centro Pecci era che doveva essere massaggiato. Quando sono arrivato appunto era molto legato ad una programmazione espositiva, e quello che ho voluto provare a fare era invece connettere, come una situazione di vasi comunicanti, tutte queste varie realtà che l'architettura
teneva insieme, quindi dagli spazi espositivi al fatto che ci fosse un archivio, una collezione e il cinema, il ristorante, il bistrò, uno spazio esterno come l'arena, i laboratori di didattica e una project space e il bookshop. Quindi tante cose in uno spazio gigantesco che doveva in un qualche modo, essendo sostenuto anche molto dalla città di Prato e dalla regione toscana in termini di finanziamenti, quindi dalle tasse dei contribuenti e delle contribuenti, per me era molto importante far capire a tutta la comunità perché è importante continuare a sostenerlo anche economicamente un centro d'arte nel nostro tempo. La prima cosa che abbiamo ripensato è stata lo spazio espositivo, dedicando un'ampia ala di 900 metri quadri a esporre per la prima volta alcune opere chiave della collezione del Centro Pecci, che si è andata a costituire dall'88 in poi, ma anche degli elementi presenti dall'archivio e dalla biblioteca. Il CID, Arti Visive, è stato il primo nucleo nell'86 aperto del Centro Pecci, e che come archivio e come biblioteca aveva l'impulso di raccogliere e dare la possibilità a chiunque passasse per l'area di Prato di poter accedere a delle pubblicazioni italiane, inglesi, anche di altre lingue, su artisti e movimenti, ma anche iniziare a raccogliere gli archivi di artiste o artisti che altrimenti sarebbero andati perduti. E su questa base di ricerca è stato poi costruito e aperto nell'88 il centro espositivo. E quindi abbiamo usato il tessuto con forma fantasma, abbiamo pensato a un meccanismo per come porgere in maniera molto gentile le opere in modo tale da non spaventare, ma anche creare una sorta di piattaforma, come avete visto nella precedente, una sorta di piazza, questa sulla sinistra dove vedete Anish Kapoor, Julian Schnabel e Sylvie Fleury in primo piano, dove poter creare degli eventi. No, possiamo andare avanti. Questa, come sottolineava anche qualcun altro questa mattina, è un po' o forse era anche Eva, un po' stato, Eva sì, diceva che la collezione è chiave anche per chi insegna, quindi per chi, professoresse e professori, sapere che un museo ha un percorso stabile di collezione facilita molto il voler tornare, perché non devi inseguire un po' anche i cambi delle mostre, riprepararti ogni volta. E stiamo molto attenti noi anche nella gestione della fatica, proprio anche che può essere realizzata. Questa slide e le successive che possiamo presentare vi fanno anche vedere come dal 2020 è iniziato questo percorso grazie a un sostegno del PNRR accessibilità per creare degli strumenti e dotarci di strumenti che agevolano la visita e l'incontro con le opere d'arte. Abbiamo creato degli strumenti che fossero sia fisici, come le didascalie in lingua semplice, come anche dei podcast, dei video podcast, ma anche una serie di workshop a cui tutto lo staff ha partecipato per capire come iniziare a comunicare diversamente internamente fra chi lavora all'interno del Centro Pecci, ma anche all'esterno. E questo l'abbiamo fatto con professioniste e professionisti, ma anche creando dei momenti di coproduzione, di coprogettazione. Uno degli elementi cardini, volevo farvi in questa presentazione vedere prima a volo d'uccello quello che stiamo facendo a livello appunto anche di ripensare, riaprire il museo al territorio, qualche cosa che appunto ho sentito molto presente anche oggi, e poi focalizzarci più anche su come l'università e le università stanno interagendo con noi come Centro Pecci. Uno degli spazi che dobbiamo ancora riaprire, perché purtroppo c'è stato un incendio in vicinanza l'anno scorso che ci ha tardato, è proprio questa biblioteca di 60 posti, che quindi permetterà una presenza anche fisica nella prossimità del museo, che è comunque lontano dai centri di studio, dall'Università di Firenze, anche dall'Università di Firenze che ha una sede a Prato, di ritornare ad essere un luogo nevralgico di presenza. Al momento puoi accedere in 4 o 5 persone al giorno a studiare i materiali che abbiamo in archivio o nella biblioteca, però questo spazio sarà uno spazio molto importante quando lo riapriremo. E accanto a questa linea di ricerca abbiamo voluto anche attivare una serie di attività che hanno a che fare o con la formazione o con il legame degli eventi. Per esempio abbiamo appunto il cinema, che nella dimensione degli eventi è molto importante, un programma dedicato a diverse tipologie di pubblico che mira a individuare quali sono, e questa è un po' tutta la
strategia che sto adottando nel museo insieme allo staff, quali sono le mancanze effettive di un panorama territoriale dove noi possiamo effettivamente intervenire con un senso, cioè noi non andiamo a sostituirci a cose che dovrebbero essere fatte dal comune, dalla regione, dalla parte più politica, ma andiamo a contribuire diventando un luogo unico attraverso l'arte contemporanea a quello che è il benessere delle comunità di prossimità. E quindi lavoriamo con la Fondazione Fresco per il Parkinson, lavoriamo con l'associazione legata all'Alzheimer, con l'associazione delle persone cieche e sorde, con anche associazioni di migranti. Questo ci consente di intercettare attraverso quelle che sono state le necessità di queste associazioni quello che l'attività attraverso l'arte può provocare. Sono però attività che noi vogliamo aprire a chiunque, quindi non sono tanto specializzate e basta come strumenti per queste categorie di pubblico di cui vi parlavo, ma sono aperte a tutti, e questo per esempio avviene anche con il progetto che stiamo portando avanti da più di 30 anni con la ASL, Dipartimento Salute Mentale, dove partecipano gli adulti, e poi abbiamo anche dal 23 ho chiesto di aprirla anche ai giovani, proprio perché, come diceva Bart, c'è stato un incremento dopo il Covid di problemi legati all'alimentazione, ma anche esatto, a comportamenti lesionistici? Esatto. E quindi abbiamo voluto intervenire su quell'ambito, trovando ogni volta poi anche delle vie di sostegno, perché io come direttore generale mi occupo non solo della direzione artistica, ma anche del fundraising, quindi come trovare progettualità che poi possono essere sostenute spesso dai privati. Un altro dei progetti molto bello che abbiamo attivato sono i primi 1000 giorni d'arte, pensato per le donne incinta e i neonati dagli 0 ai 3 anni. È un progetto che sta andando molto bene, siamo molto felici, infatti abbiamo anche trovato un sostegno privato, ed è anche una sfida. Io dico sempre, se ce la fanno i neonati ad entrare al centro PEC e fare dell'attività con l'arte contemporanea, nessuno ha la scusa per non entrare in un museo d'arte contemporanea dopo. Creiamo anche momenti di presentazione di libri, abbiamo un Centro PC Books e Centro PC Books Festival, il festival è a novembre, sono delle presentazioni che permettono di riflettere attraverso la parola, e quindi dal podcast al fumetto, alla graphic novel, ma anche al romanzo o al saggio, idee che sono legate alla contemporaneità. Abbiamo poi anche questo format attivato che è Centro PC Dispacci, dove per esempio qua vedete una conferenza con Francesca Albanese, cerchiamo attraverso opere d'arte, film, libri, di raccontare quelli che sono i grandi temi del presente, dalla Palestina a quello che sta accadendo quindi a Gaza, all'Iran. Abbiamo realizzato una serie di una retrospettiva dedicata al cinema iraniano che abbiamo iniziato a gennaio e che purtroppo poi si è trovata proprio in mezzo allo scoppio di questa nuova guerra. E quindi questo però è stato interessante perché era la retrospettiva dedicata a registi e registi iraniani, un modo anche per la comunità iraniana di avere una scusa per trovarsi, un luogo fisico anche dove trovarsi. Ospitiamo anche spesso associazioni del territorio che hanno bisogno magari di sale più ampie. Questa è la nostra sala grande, e ogni febbraio, ormai da 3 anni, ospitiamo ogni sabato il festival femminista organizzato da una serie di associazioni locali che raccontano e affrontano attraverso workshop, attraverso conferenze, temi legati alla situazione anche oggi della donna e anche tematiche più legate anche al genere. Un altro asset molto importante che abbiamo iniziato a promuovere dal 2023, sempre con questa idea di sinergia territoriale, sono le Centro PC Night. Una volta al mese, al venerdì, apriamo dalle 19 a mezzanotte, dalle 19 fino alle 21:30 organizziamo workshop, presentazioni di video d'artista, oppure crit, per cui tu puoi portare il tuo dipinto e la tua fotografia a un artista che ci ragiona insieme a te, diciamo le crit, oppure facciamo un quarto d'ora di fronte a un'opera d'arte, e questi 15 minuti adesso hanno trovato per esempio il sostegno di uno sponsor, proprio perché vogliamo attirare, con quello sponsor vogliamo attirare gli under 35, quindi entrano gratuitamente 30 under 35 alla night, e possiamo avere però grandi artisti come Maria Sabi oppure Boris Sharmovitz, oppure anche altri artisti italiani. Sono passati anche
giovani che dalle 21:30 alle 23:30 hanno la possibilità di fare 2 performance nello spazio pubblico del museo. E quindi, come potete vedere, ha un'attrattiva molto forte e l'abbiamo creato questo programma di night con King Caleri, che è un gruppo d'artisti che hanno sempre dagli anni 90 guardato la performance e la danza portandole dentro gli spazi museali. Noob, che è un project space di Pistoia che però lavora molto con il sonoro, che è una etichetta discografica indipendente, e loro hanno i loro pubblici, hanno le relazioni anche internazionali e nazionali. Noi abbiamo gli spazi e ovviamente anche il sostegno economico, e questo ha creato però una sinergia territoriale fra eccellenze, che poi ha portato anche al museo una nuova tipologia di pubblico e anche però un importante momento, che adesso da Bologna a Arezzo, a Firenze, a Lucca, insomma da tutto il centro Italia, le night sono diventate un punto di riferimento molto importante. Rispetto all'abitabilità, anche con il percorso che stiamo facendo con l'università, adesso volevo raccontarvi brevemente, visto che ho quanto? Ok, allora ancora 4 minuti. Quello che è il... Ok. Se io parlo molto veloce, mi spiace. Monash University, che tra l'altro ha presentato questa mattina, è uno dei nostri partner, come anche l'Università di Firenze e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Abitabile è il museo perché a me piace pensare che in diverse fasi della giornata, diversi momenti della settimana, diverse aree anche espositive possono essere attivate in maniera differente. A volte abbiamo alla domenica mattina dei concerti di pianoforte gran coda, altre volte abbiamo le centro PC School, che si dividono in arte e in cinema, quindi alternati al sabato mattina alle 11 organizziamo dei momenti, e questo è un qualche cosa che io ho già trovato, e quindi in alcuni casi sviluppo dei formati, in altri li abbiamo aperti di nuovi. Come vediamo nella prossima slide, ho coinvolto una serie di ex PhD researcher della Normale di Pisa, dell'Università Cattolica. Qui abbiamo Giulia Zompa, Giorgio Di Domenico e Andrea Lanzafame, che hanno pensato, in risposta anche alle mostre che avevamo, una delle quali era Vivono, arte e affetti, HIV/AIDS 1982-1996 in Italia, che abbiamo chiuso proprio ieri, e che proprio perché era nella cornice temporale degli anni 80 e degli anni 90 abbiamo voluto dedicare la Centro PC School Arte di questo primo semestre a queste 2 decadi. E un altro momento che è stato molto bello è stato quello organizzato da Filippo Mere Disperati, sempre all'interno della Centro PC School Arte. Filippo invece è legato all'Università di Firenze e di Napoli, che nella sua racconto presentava la relazione tra anni 90 e moda. Quindi cerco anche attraverso le Centro PC School Arte di sottolineare ancora una volta l'interdisciplinarietà del museo, che come avete visto con tutte quelle attività che vi ho presentato prima è molto forte. E questo lo faccio perché di chiamare persone che hanno appena finito il proprio percorso accademico con dottorati o che lo stanno per terminare, perché credo fortemente che quella cultura che c'era in Italia fino probabilmente agli anni 60 di forte relazione fra università e museo debba essere recuperata, perché chi lavora nei musei, come vedete, deve occuparsi di moltissime cose che sono molto lontane dalla ricerca. Quindi sì, cerchiamo di fare ricerca, però allo stesso tempo siamo coinvolti su tantissimi altri fronti. E invece è importante anche creare un ponte fra chi invece fa una ricerca accademica, che ha bisogno però comunque di continuare a confrontarsi e a parlare con il presente. Quindi la sfida che io ho lanciato un po' a questi ricercatori, a questi studiosi, era anche di capire come i propri strumenti di ricerca potessero essere declinati però anche attraverso momenti di conferenze per un pubblico generalista che viene al museo per conoscere e apprendere meglio alcuni momenti dell'arte e della storia dell'arte, senza quindi pensare di avere di fronte un pubblico accademico che può capire anche delle referenze oppure dei percorsi anche molto più specifici e sofisticati. E questa sfida per me è importante proprio perché, tornando un po' all'elemento dell'accessibilità che era inizialmente, vi ho fatto vedere col PNRR, un elemento chiave per mettersi in dialogo anche con le diversi pubblici di riferimento che possiamo trovare intorno al museo, che vogliamo che diventino parte integrante di quella che è la riflessione del museo,
perché per esempio delle school arte se ne ricordavano diverse visitatrici e visitatori e continuavano a dirmi negli scorsi anni quando le riattivate, quindi un po' anche nel prendere anche quelle che sono le suggestioni o memorie del pubblico. Per me era molto importante ascoltare chi viene al museo e capire anche che cosa poi, come poi riattivarsi. Un'altra collaborazione interessante che insomma anche è in linea un po' con quello che dicevamo rispetto alla presenza nel territorio dell'arte contemporanea è la collaborazione che abbiamo con la Scuola Normale Superiore di Pisa da diversi anni. Ho fatto questa presentazione in inglese perché parlo in italiano, ma magari appunto chi è straniero può capire un po' dove stiamo andando. E dal 2012, grazie a un rettore particolarmente illuminato, noi prestiamo le opere all'interno di Palazzo della Carovana. Adesso insomma non abbiamo tempo, ma avevo preparato il link. Se si entra dentro il Palazzo della Normale di Pisa si vedono diverse opere della collezione del Centro Pecci che sono in prestito, ogni 2 anni le cambiamo e creano una quotidianità anche tra chi studia storia dell'arte, ma anche chi passa per i corridoi o le sale del Palazzo della Carovana per andare a parlare con i professori, e quindi crea anche un altro tipo di relazione molto più quotidiana con le opere d'arte, che mi sembra molto importante, proprio anche per far capire quanto quelle ricerche lì possono avere una comunicazione, una sintonia con il tempo presente. Altra cosa su cui ho voluto molto insomma, profondermi in energie è stato il coinvolgimento di giovani, di nuovo qui ricercatori o ricercatrici, nei cataloghi, e quindi i cataloghi dedicati a artiste o artisti che possono favorire chi ha fatto delle specifiche ricerche sugli anni 80-90, ma anche sulla storia degli anni 30. In questo caso Luis Fratino, per esempio, la mostra Satura, un artista che ha guardato moltissimo all'immaginario italiano degli anni 20 e degli anni 30 e con però questa sorta di declinazione omoerotica che non aveva ancora mai avuto una mostra istituzionale al mondo, nonostante stia avendo un grande successo, e che però nel suo indagare e anche ispirarsi all'arte, alla letteratura italiana, aveva trovato proprio nel contesto culturale storico del nostro paese moltissima linfa, e quindi ho invitato proprio alcune persone a scrivere di quali potevano essere state le fonti letterarie, artistiche di Luis Fratino e che senso aveva oggi Luis Fratino. Stessa cosa con Margherita Manzelli, che è un'artista invece italiana mid-career, a cui abbiamo fatto il catalogo. Entrambi i cataloghi sono stati pubblicati da Moose Publishing. Possiamo andare avanti. E infine vi racconto questo progetto velocemente. La Digital Library è un progetto che abbiamo realizzato, quindi dall'incarnato, la presenza fisica dentro il museo, alla presenza più digitale. È un progetto che la Regione Toscana e Scuola Normale di Pisa hanno avviato grazie a una linea di finanziamento con il Centro Pecci. Noi abbiamo dato la disponibilità del nostro archivio e di creare una piattaforma digitale che adesso sta venendo ampliata da 2 ricercatori che sono stati designati dalla Normale di Pisa a fare a creare una sorta di museo orale, quindi guardare a quali sono le opere d'arte che sono entrate nelle collezioni del Centro Pecci in seguito alle mostre e associarle a tutta una serie di documenti che abbiamo nei nostri archivi o nella biblioteca, da poster a flyer, a scritti, lettere, fax che erano stati scambiati dagli artisti o dalle artiste con chi curava le mostre. Quindi questa sorta di piattaforma, di cui avete una piccola preview nella prossima slide, appunto vedete, ecco, organizzata come direzione museale, a cura di, il titolo della mostra, il periodo e poi questi menu a tendina dove si indicano gli artisti, le opere entrate in collezione, il catalogo, la bibliografia, la rassegna stampa. Questo per consentire poi a chi vorrà studiare la storia delle mostre del Centro Pecci di avere un accesso immediato a immagini ma anche materiali che poi possono essere individuati con le loro sigle classificatorie. E questo effettivamente per me è stato fondamentale, perché ad oggi noi non abbiamo ancora un catalogo ragionato della collezione e in questo lavoro i 2 ricercatori, che sono Andrea Lanzafame e Giorgio Di Domenico, stanno guardando e scrivendo delle schede sulle mostre e anche sulle singole opere poi entrate all'interno della collezione. Tutto questo ovviamente in un ambito molto accademico, di scrittura accademica, che poi noi traduciamo quando poi le opere vengono esposte in lingua semplice, e quindi questa lingua che è una lingua pensata per invece un pubblico che non è di specializzato. Qui avevo il link, ma mi sembra un po' tardi.
L'ultima cosa che vi faccio vedere a volo d'uccello, e possiamo anche andare appunto, sono quest'ultima mostra che abbiamo appena chiuso ieri, appunto legata all'HIV. Come vedete, queste bacheche con le rotelle sono delle bacheche che erano state pensate per raccogliere una serie di documenti cartacei che derivano da diversi archivi che sono stati creati da attiviste o attivisti vicini alle persone che poi non ci sono più, che sono morte a causa dell'HIV-AIDS, e che in 2 anni di ricerca Michele Bertolino, il curatore della mostra, ha individuato, catalogato, mappato e poi deciso di mostrare. Questo perché mi sembra importante che anche le ricerche poi effettive che un museo riesce a portare avanti possono diventare dei nutrimenti poi per anche le ricerche più accademiche. Le bacheche hanno le ruote e sono anche come vedete sono leggermente di sbiego, a volte erano orizzontali, a volte verticali, perché volevamo dare una rappresentazione anche della effemeralità della storia, o comunque della messa in discussione di un unico canone, come tutta la mostra poi anche era, perché racconta effettivamente una scena italiana che era stata completamente saltata dalla critica d'arte, un po' per lo stigma verso chi aveva l'HIV-AIDS, un po' perché molti di questi artisti muoiono giovanissimi e non hanno tempo magari anche di continuare a lavorare, quindi produrre un corpus di opere grande, anche se devo dire siamo rimasti tutti molto colpiti invece dalla volontà appunto che tramite l'arte e gli affetti questi artisti volevano lasciare un segno, e quindi gli affetti hanno portato questi segni, queste opere d'arte a noi, e queste bacheche, questo materiale continuerà, speriamo, a essere questo punto d'entrata attraverso cui poter iniziare anche a ragionare di cosa significa scrivere una storia dell'arte, fare ricerca, con che metodologia e con che tipo di sviluppo. Grazie. Grazie a te Stefano Collicelli-Cagol, che ha concluso questo ultimo panel che aveva come titolo e come focus appunto il radicamento territoriale e la cooperazione accademica. E devo dire che il tema del centro d'arte e dell'infrastruttura culturale è sicuramente uno dei punti che sono emersi insieme a quello degli impatti sicuramente no, non devo interrompere la condivisione, sociali, nella governance e di una programmazione che oramai si scioglie proprio nella ricerca, ecco. Sono un po' dispiaciuto. I'm sorry that most of our discussion in the last panel has been in Italian, and that our international audience couldn't catch of course every concept. So I thank you, especially you, for your patience and for the long waiting and participation. Now it will be the moment of the round table. It would be fantastic to have the round table in an actual table, maybe in another and more fresh place. But before to leave and to up to date and to follow up in another moment, I'd like to call our colleagues and friends who contributed in this panel to open the debate. In this way, I had the idea to call to the table. We are not so many, so we could stay all together in this table. We just need one chair more, if it's possible, 1 or 2 chair, if it's possible. Se è possibile, adesso ci portiamo anche lì fuori del tavolo, sai, 1 o 2, gentilmente. Così we add the table, and I call to the table. Non stavo leggendo i primi, no, Riccardo Panattoni non c'è. Lorenzo Balbi and Luca Palermo, of course, for the first panel, and Sara Shagolsky and Jamie Larkin from the second, along with Tatiana Cuevas, of course, and the last two speakers, because Eva had to leave right now. Thank you.
Yeah, you can sit, also use this chair and also the other one. Grazie. Ora ce ne sono forse anche troppe, no? Perché noi stiamo qua, Jessica. 3, 1, 2, 3, perfetto. Ok Martina, grazie mille, troppo gentile. Mettiamole qua un attimo, ci sediamo noi. And cominceremo noi adesso un attimino a introdurre il dibattito. Scusate la schiena. Valerio e il professor Terraroli, se vuole avanzare, magari sedersi qui con noi, così possiamo continuare. Giorgio è nelle vicinanze, Giorgio Fasol, quindi Matteo Binci, altro membro del nostro comitato scientifico, che ringrazio perché stamattina nei saluti era arrivato un pelo tardi. Se volete appunto prendere la parola. Puoi rompere il ghiaccio tu? Tra le nostre audience, studentesse e studenti, è il momento di... ci sono state tantissime questioni aperte, chiaramente, però se a caldo avete qualche cosa, qualche curiosità, ma proprio anche le più spontanee, curiosità a queste direttrici e direttori di musei, è il momento di chiedere qualsiasi cosa. È una bella occasione, quindi vediamo un attimo, prendiamoci qualche secondo per vedere se c'è qualche domanda. O qualche mano che si alza. Ok, nell'attesa di qualche altra questione, avete delle domande voi? Se no lancio una... Valerio, volevi chiedere qualcosa? No, the first question is regarding among you. If you had some question for your colleague, Sara. Oh, abbiamo un microfono solo. Grazie, sì. Oggi ci passeremo. Thank you. Excuse me. I'm really interested in the idea of the art centre. I work in one of the largest art centres outside London, and I'm interested to hear what is compelling for you in terms of your relationship with audiences. To whom the question? I can start because I was talking about the difference for me between having a museum rather than a center, and I don't know if I made it clear, but because of the museum has this long durée and the past preservation and like the telling of histories, I've always imagined instead myself as director of a contemporary art center, which is in a city that produces mainly textile, and textile has this kind of like 2 years in advance of the market eventually, has to get the taste or understand where is going the future. So fashion industry can come 1 year before the market to produce their own collection. So I've somehow taken on the shoulder of the institution this idea of trying to understand how we can cope with the present and future. And that's why of course, it's very important, the research, as we are working with universities, but also for me was key to move from a contemporary art center to a cultural center and creating this kind of place where it wasn't anymore just a space, but rather like a place where people know that they can come and propose either to use our facilities because they're like larger than any other places in town, but also align with our policies. So we are, for example, hosting a feminist festival in February every Saturday, and we have 200 people from very different communities that rarely come to the museum by themselves, but they feel very much engaged and protected by this feminist area. And also we are trying to use all the facilities like the cinema to create also boundaries with other association, for example, Women for Palestine or Women for Iran, that are very
lively and create also a point of reference for the broader community of people from those communities that are very happy to have an institution through which they can meet, but they can also speak because when we do, for example, film retrospective, we did one on Iran. There is an introduction done by people from Iran that can explain also what is the relevance of that specific film and what's happening nowadays. So that kind of flexibility for me comes from the idea of a center. And I have to say that I'm also using a lot the collection as a kind of stomach for me. So we like the things that have been digested from the institution in the past, nurturing us nowadays. So the reason why we did this HIV show in 2025, it was because in 1992, 1994, the director was coming directly from Art Forum. She was Ida Panicelli, so she knew what was happening in New York. She knew about ACT UP and how people with HIV were organizing themselves to resist the stigma and the fact that they were completely swiped from the public life. And so she created a series of conference, concert, moment for the institution to be like a beacon of also the community in Italy that didn't have any kind of help because we didn't have ACT UP in Italy. And so because there was a young artist that died of HIV while he was invited in showing his work in the exhibition by Ida Panicelli. That piece was donated by the father to the Centro PC, and for 30 years nobody has ever seen it. And I took it out and introduced inside the presentation of the permanent collection in 2023 when we opened it. Not just because of this show on HIV, but also because I knew I could have started doing things on the nowadays or what's happening, because this was part of the heritage that was happening already in 92, 94, no? And so this kind of activism, I think, is more easy for me as a contemporary art center because I'm more related to that kind of like presence in the now, basically. And I would add that, working as a museum, as a cultural university cultural center is also really, a complementary. Because as a museum, you have to plan 2 to 3 years ahead, right? But then there are immediate themes that you need to address because, students are, in the need of discussing hopefully not the future wars, but the most recent wars, and open those spaces that we can do. Our mission is not only to produce exhibitions, but to produce dialogues and spaces for discussion. So we also have a very strong program for discussions, and also with seminars that are part of the academic syllabus of certain, of history of art and other bachelor degrees or master degrees. And then we have just, open symposium seminars, just to, that we can make it up together with scholars within the university, and just, in a matter of maybe a month or a couple of weeks, we can come up with a seminar to discuss important topics with students and academic community. So that combines and complements in my case, the labor of a museum with the rigor that the exhibitions need, but also the necessity to discuss things more, on the way of developing. So I would, in terms of the art space, I'm very interested in unpacking the difference between support and solidarity. Museums are so known to support the young creative sector or support their stakeholders. However, I experience support as something very top-down and always something that can also be taken away. Like, you give support, but then you can also decide not to give it. So I would like to change this responsibility to our, the civic responsibility, not from the perspective of support, but very much from the perspective of solidarity.
That means that together with our stakeholders, we discuss what is needed and what they need, and the museum is supporting it or in it until we reach those goals, right? Like, you know, with a subculture in South Tyrol, independent cultural spaces for creativity and, you know, expression are missing. It's all commercialized. So, you know, we provide that space until that space is there. So, so it allows we give the visibility to that need. It allows them to have a platform to politically organize until we've increased the pressure so much that actually a club or an independent space is in South Tyrol real. That also brings me to the fact that what solidarity is. Solidarity is not one side, it comes from both sides. So it's a solidarity with the museum to these goals, but it's also, you can expect something in return, right? And that is something that a lot of our stakeholders are not familiar with. They expect that the museum is there for them because it needs to support them, but they only experience this relationship from a very transactional point of view. So they need space or they need support of their projects. It's important, but I also, you know, I also want something back from them. I want to have loyalty. I want that they support our values, and I want them to use this as an opportunity to also get to know us, right? They need to get to know our struggles. They need to get to know what we are doing, and not think that we're just like this, seat of power that needs to, so that distribute that money. So I think it is like, if you talk about these relationships as from the perspective of solidarity, of course it as something of the institution, but it also as something back from our stakeholders. That's really interesting, but can I ask how you do that? Do you make it explicit to your stakeholders about what kind of support and solidarity that you would expect, or is it implicit? So how does that conversation work? Yes, it's very much through relationship building, but starting these relationships very much from a conversation of, okay, what do you need? Yeah. And if they can express their needs, because most of the time they're not able to express their needs because themselves they're so fragmented, right? This like individualization of our society is so extreme that everyone is just thinking they're like these, they have these like freelance mentality. Everyone thinks of their needs, right? And they think that the museum or like an art institution needs to support their needs. So first, encourage them to identify, okay, you are a group, what do you need? And they need to decide, okay, what do we need? And then we say like, okay, we do it, yeah? And then really like the whole institution, from programming to collection to marketing is there to support that goal. And as we program our programmings with these like working groups that are more porous, and not only by the museum members, people really use that moment to get to know each other, and they finally understand that a museum is not this like, representation of power. They're like actual people living, working there who are passionate. Yeah, it's not a building. It's like people who are absolutely there because they have also, they feel a civic responsibility. So it helps in making these public institutions more human, I guess. Yeah, I perfectly agree with you, and just I dismiss my
hat as president of Amaci. Now I'm not the director of the Mambo in Bologna, and that's perfectly our point, the fact of being a counterpart for the needs of the community, of the local community. That's our feeling of being public and not being like a building, but we can really have answers, and the space could be the answers, no? For example, just to put something on the table, during COVID, we were called by the local community of artists to do something because they cannot like work, they cannot have a studio. So that was our answer. So our museum is now, in the venue of our museum was built a century ago as a public bakery. So the place where the municipality of Bologna was used to produce bread during the First World War in order to sell them at an accessible price to citizens. So we restarted from this idea of a production space, and we just uninstalled all the exhibitions and spaces, and we just gave the space to the local artists to settle their studios during COVID. And that was super interesting, not only as a possible answer, starting from the common state, which was the building, was our common good, but also to reinvent the professionalities of the museum. So I was perfectly into your way of thinking about how can even the staff of the museum rethink their professionality in a new way. But this idea of building communities and restarting from spaces, it's also a curatorial approach, I think, for curators like us. So, for example, 2 years ago, I was called to curate the Belgrade Biennale, so the October Salon, and the entire project was just not to do an exhibition, but just to buy a space for the community, because the needs of the community was having a space. After 60th edition, they don't have any space for the exhibition. They don't need another space shift Biennale to come there curated by a Western curator. They just want to have a space where to work, where to have a daily life as a community of artists there. So the entire project of the Biennale was just, okay, let's use the budget to buy a space that will last forever. Yeah, I'm sorry for the Italian public that I don't know if you are understanding what we are saying just now. Feel free to. No, but it's very interesting the question. Yeah, it's very it's very interesting the question of public, because you have to consider that we are talking about two different but similar institutions. One side the museum, the other side the universities. Both the institution, I think, must be not static but dynamics institution, and so I think that both the institution works from inside to outside and return. So the project that we develop inside the university have to be exported outside in the public sphere, not only in the public space, but in the public sphere. That it's not the same thing, public sphere and public spaces. So the needs of community must be listened from the starting point of every project we develop then inside the university museum. I think that this is a thing that can be found both in the museum and in the university, and the research questions too. The museum is an institution that makes research. We listen in during the last part of the conference, and the universities are the institution for excellence in which the research is bring out. So I think that are two similar institutions, and they need to dialogue in the next year more and more. Thank you. I ask who can stay to continue this discussion informally, because abbiamo bisogno di chiudere. We must close now. Thank you, Sarah, for launching the discussion. Thank you all of you. Thank you all of you. Grazie a tutti.